Bizlarni aloqa va axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ko'magida raqamli iqtisodiyot tadqiqot markazi hamda Toshkent shahridagi Amit universiteti tomonidan tashkil etilgan trening seminarda ko'rib turganligimizdan bag'oyatda xursandmiz. Axborot texnologiyalari tezkor rivojlanayotgan shunday bir davrda bilim va salohiyatga ega bo'lgan yoshlar uchun dunyoning qaysi burchaklarida bo'lishlaridan qat'iy nazar imkoniyatlar juda ham ko'p va keng. Aynan mana shunday imkoniyatlar haqida bugungi spikerlarimiz freelansga ilk qadam treningimizda sizlar bilan bo'lishadi. Ana endi tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini aloqa va axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Shermatov Sherzod Xatamovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Hammalarni bugungi tadbirga kelganingizda ko'rganimdan juda xursandman. Nimaga endi freelansingni rivojlantiryapmiz? Nimaga bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratayotganimizni qisqagina aytib o'tsam. Endi dunyoda axborot texnologiyalariga bo'lgan talab kun sayin ortib boryapti. Dunyoda hozir mana yaqinda davlat rahbari topshirganiga ko'ra kelgan borib keldi. Hamma kompaniyada talab bor. Umuman kadrli defitsit bo'ladi, ya'ni bu sohada mutaxassisga bo'lgan talab juda yuqori. Lekin bizda bo'lsa juda ko'p yoshlar bor. Ish topish kerak bo'lgan, o'zini ustida hayotda hali ish qidirib, o'zi karyera qilayotgan yoshlar. Endi shu nomutanosiblikni yo'lini ochib beradigan bitta yo'l shu axborot texnologiya. Endi axborot texnologiya orqali bitta yo'li albatta qarangizlar kompaniya mana EPAM Systems deymiz, Exadel boshqa o'zlari mahalliy kompaniyaga ishga kirib o'tdi yurish mumkin. Yoki freelancing orqali istalgan kompaniyaga o'zingizga qulay vaqtda o'zingizga xizmatlarni ko'rsatish mumkin. Bu yo'nalishni targ'ib qilishga doim harakat qilardik. Mana ko'rsatmasa rasman soliq qo'mitasidan o'z-o'zini band qilib freelancing xizmatlarini shug'ullanayotgan odamlarning soni ham mana kechagi statistikani qaragan edim, deyarli 40 mingga yaqinlashib qoldi. Bu 40 ming rasman hozir mana men freelancingga shug'ullanyapman, shu yo'nalishda mana daromad olyapman, soliq qo'mitasidan ro'yxatdan o'tdim. Hali ro'yxatdan o'tmagani hali qancha? Demak, 40 mingdan oshiq bola shu ish qilayotgan bo'lsa, nimaga qo'yadi qilolmaydi? Shuning uchun ham endi juda ko'p gap so'z bo'ladi, masalan, O'zbekistonda PayPal yo'q, mana bilmaydi, ololmaymiz pulni deydi, boshqa internet yo'q deydi, Facebook yozib o'tirib internet yo'q deydi, boshqa. Endi muammo topgan odamga muammo chiqaveradi. Lekin hozirgi o'zida mana hali yetganidek 40 ming odam bo'lsa, ya'ni bugungi mana tadbirda mana rahmat shunday freelancerimiz o'zini tajribasi bilan bo'lishgan. Bulardan so'rab olishingiz mumkin. Qanaqa qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi, qanday bo'lsa bo'ladi, qanaqa ish topsa. Birinchi asosiy masala o'zi yaxshi mehnat qilib, yaxshi ko'nikmaga ega bo'lib, portfolio qilib pul topish. Pulni olish yo'llari ko'p. Shuning uchun undan hech qanaqa xavotir oladigan masala yo'q. Yana bir bor, nima deydi, bu yo'nalishga qiziqib kelganlar uchun minnatdorchilik bildiraman. Qo'rqmanglar, hali dunyoda juda ko'p imkoniyatlar bor, juda ko'p platformalar bor. Bu bo'yicha mana bugungi so'zga chiquvchilarimiz ham, bugungi tadbirda ishtirok etuvchi freelancerlarimiz batafsil o'zining tajribasidan kelib berishadi, umid qilamiz. Chunki bir tomondan nima deydi, chinovnik deysizlar, chinovnik gapirgani boshqa, lekin haqiqiy shuni tajribasidan o'tib, haqiqiy shu ish qilib turgan odam bilan gaplashganlikda boshqa. Bizning niyatimiz faqat sizlar imkoni boricha ko'proq daromad topinglar, ko'proq o'zingizlarning oilalar bilan shu yerda yashashga imkoniyatli bo'lsin. Hech kim sizlarni ish qidirib boshqa davlatga ketishga tarafdor emas. Aynan axborot texnologiyalari sizlarga shu imkoniyatni ochib beradi. İstalgan respublikaning qaysi hududida bo'lishidan qat'iy nazar, chet tilini bilsanglar, axborot texnologiyalarini bilsanglar, bemalol o'sha rivojlangan davlatlarning bozoriga o'zingizlarning xizmatlaringizni ko'rsatib, O'zbekistonga o'zingizlarning oilalariga valyuta olib kelishingiz mumkin. U pullarni hech kim torta olmaydi, u faqat soliq qo'mitasi o'zimiz band qilganda 1 yilda 2 ming marta to'lanadi. Yo'q, hali kim to'layapti, hech kim nazorat qilmaydi. Shuning uchun yaxshi niyat bilan yaxshi boshlashni tilab qolaman, ishingizga muvaffaqiyat, sog' bo'ling.
Hurmatli Shermatov Sherzod Xatamovichga shunday ajoyib motivatsion nutqlari uchun tashakkur bildirib qolamiz. Ana endi esa so'z navbatini Toshkent shahridagi Amit universiteti boshqaruv direktori Abdullayev Bobur Sagdullayevichga beramiz. Marhamat. Freelancing. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar Amit universitetiga. Sherzod ham katta rahmat o'zingiz kelib bugun shu tadbirni ochib hammaga motivatsiya berish kerak bo'lganingiz uchun. Bu bilan vaqtingiz har doim ko'p bo'lmaydi. Bugungi tadbirga qatnashayotgan, qiziqish bildirib kelganlar bilan ichida o'zimizning talabalar bor, talaba bo'lmagan yoshlarimiz juda ko'p. Ayniqsa shu tadbirni tashkil qilishga bizga yaqindan yordam berayotgan to'g'ridan to'g'ri hamkorimiz ham doim birga ishlaymiz. Raqamli iqtisodiyot tadqiqotlar markaziga rahmat aytamiz. Va albatta bugungi spikerlarga Zafar aka, Munir opa, sizlar bilan yana alohida ham gaplashgan edik. Bilaman sizlar juda ko'p masalalarni yoshlarimizga ochib bermoqchisizlar. O'zi freelancing sohasida sizlarning fikringiz juda muhim, chunki sizlar bosib o'tgan yo'lni keyin yoshlarga ko'rsatib berasizlar, yoshlar sizlardan motivatsiya oladi. Bizda masalan universitetda yoki o'sha vazirliklarda aytgan gapi boshqa, xotinimcha aytganlarda, lekin sizlar o'zinglarni o'tgan yo'llarni tushuntirib bersangiz, yoshlarimiz ko'proq tushunishadi. Bugun faqat speech bo'lmaydi, bugun faqat tushuntirish bo'lmaydi. Bundan tashqari workshop asosiy ideyamiz, ya'ni xonalarda alohida sizlarga shu spikerlarimiz o'zlari aynan platformalarda qanaqa ro'yxatdan o'tiladi, birinchi akkaunt qanaqa ochiladi, birinchi o'zini loyihasini, zakazini qanaqa olish kerak, shu narsalarni qo'lda ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. O'ylaymanki, hammaga foydali bo'ladi. Mana bu bugungi tadbirimiz onlayn streamingda ham ketyapti, bilamiz. Juda ko'p insonlar o'tirib kuzatib turishdi. Bugungi tadbirdan agar kimdir freelancer sohasiga qiziqib, freelancing o'zini faoliyatini boshlab 500 tadan ko'p odam ro'yxatdan o'tganida 10 ta odam agar freelancingni o'zida tortib, yaxshi mutaxassis bo'lib, keyin chiqib speech qilib bera oladigan darajaga yetsa, biz o'zimizni asosiy vazifamizni bajaramiz. Hammaning ishlariga omad, o'ylaymanki, hamma o'ziga foydali bo'lgan ma'lumotlarni va imkoniyatlarni bo'lib oladi. Rahmat. Amit universitetiga va Abdullayev Bobur Sagdullayevichga avvalambor ushbu tadbirni tashkil etganliklari uchun va ushbu ajoyib nutqlari uchun tashakkur bildiramiz. Hurmatli qatnashchilar va mehmonlar, tadbirimizning boshida har biringizga lotereya raqamlari tarqatilgan edi. Ushbu raqamlarni yo'qotmasligingizni so'rab qolamiz, chunki tadbirimizning yakunida bizning homiyimiz bo'lmish Huawei kompaniyasi tomonidan taqdim etiladigan 4 dona smart watchimiz bor. Shularni o'ynab sizlarga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Ana endi esa tadbirimizning asosiy qismiga o'tamiz. Ushbu freelancing sohasida ancha-muncha tajribaga ega bo'lgan bir insonni hozir sahnaga taklif qilmoqchiman. Tech Sales va IT Stars kompaniyasi asoschisi Zafarbek Ibrohimov. Marhamat. Eshitilyapti? Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun rahmat. Xudo xohlasa hozir qo'ldan kelgancha tajribalarni ulashib, vaqtimiz kamligini hisobga olgan holda kompaktni qilishga harakat qilamiz. Birinchi bo'lib qisqacha tanishib olamiz, keyin freelancing yo'nalishlari bo'yicha va har bir yo'nalishda birinchi qadamni qo'yishga tavsiyalar bo'yicha gaplashib o'tamiz. Slaydimiz bor edi. O'zingiz fokus qilasiz shekilli, chunki bu ishlamayapti. Birinchi tanishib olamiz. O'zim dasturchiman, karyeramni dasturchilikdan boshlaganman. Hozir
dasturchilikdan chiqib biznesga o'tgan holatdaman va shu asnoda Texels va IT Stars Texels bu kompaniya, IT Stars mana shu kompaniya loyihasi hisoblanadi. IT Stars haqida oxirida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu shu yerda to'plangandagi foydali loyihalardan bittasi va Upwork va Totalda freelancing karyeramni asosiy qismi o'tgan. Shu borada biroz tajribalashamiz. Endi yuz marta eshitgandan bir bor ko'rgan yaxshi deydi. Bir ikkita skrinshotlar bor. Ham motivatsiya bo'lish uchun va ham o'rnak bo'lish uchun bir ikkita skrinshotlarni ko'rsatib o'taman. Keyingi slayd ko'rsangiz. Bu veb-sayt o'z asli bir chekkasiga o'tadigan bo'lishi kerak. Bu men Upwork'dagi profilim 2013-yilda Upwork'ga a'zo bo'lganman, birinchi bo'lib. Unda nomi Odesk bo'lgan, hozir Upwork o'rtada rebranding bo'lib, merge bo'lgan. Bu asosiy dasturchilik faoliyatim shu yerda o'tgan 10,000 soatdan ortiqroq ishlangan. Bu so'nggi yillarda ko'p hissasi oxirgi so'nggi yillarga to'g'ri keladi. Bundan keyingi slaydda bu kompaniyani agentство profili, ya'ni Texelsda biz nafaqat to'g'ridan to'g'ri mijozlar bilan, balki Upwork orqali mijozlarni olish bilan ham ishlaymiz. 20-30% hissasi to'g'ri keladi umumiy loyihalarimizni va Upworkda bizga bu nima beradi? Mana sizlar ham kelajakda bu nimaga yetib borishinglar mumkin. Buni qo'yganimiz sababi freelancingda birinchi o'zingiz mustaqil ishlashni boshlasangiz, keyin bir muddatdan keyin kompaniya sifatida o'zingiz jamoangiz bilan mana shunday agentство qilib ishlashingiz ham imkoniyati bo'ladi. Sababi freelancingda siz klientlar to'playsiz, tanishlar to'playsiz, jahon bozoridan tanishlaringiz bo'ladi. Nafaqat местный o'zimiz O'zbekistondan klientlar bilan, balki butun jahon orqali klientlar bilan ishlashga imkoniyatingiz bo'ladi. Bu meni Toptaldagi profilim. Toptalga 2015-yilda a'zo bo'lganman. 2016-yilda ishni boshlaganman. O'zbekiston hududida Toptalda a'zolarning soni juda ham kam hozircha, lekin Munir o'tiribdi bu yerda Toptal community leader, O'zbekistonning hamma toptalchilarning lideri. Ko'proq ma'lumot berib o'tadi, o'zi Toptal haqida gapirib, juda ham qizil joy. Klientlar katta enterprise o'rnidagi, ya'ni o'sha Fortune 500 deydi. Dunyoning eng katta 500 taligiga kiruvchi klientlar mana shu aynan Toptalda. Endi freelancingni 3 ta yo'nalish bo'yicha, asosiy keng tarqalgan 3 ta yo'nalish bo'yicha gaplashib o'tamiz. Birinchi yo'nalishi bu freelancerlarning klientlarga borish. Ya'ni platformalar bor. Freelancerlar registratsiyadan o'tadi va bu yerda mijozlarga freelancerlar o'zlari aloqaga chiqishadi. Ikkinchi uslubi esa freelancerlar ro'yxatdan o'tib profilini qo'yadi. Kerak bo'lsa mijozlarni o'zi qidirib topib kelib freelancerga aloqaga chiqadi. Birinchisida freelancer klientga chiqsa, ikkinchisida klientni o'zi qidirib topib freelancerga keladi. Va uchinchi usuli ham bor. Bu o'sha klient siz qo'ygan tayyor produktni sotib olishi ham mumkin. Platformalar bor. Nimangizni o'z yasagan narsani qo'ysangiz, klientga kelib buni sotib olishi mumkin. Birinchi uslubda freelancerlar klientga chiqadigan uslub, bu eng ko'p tarqalgan uslublardan va eng serdaromad bo'lgan uslublardan bittasi hisoblanadi. Chunki buni bitta plyusi klientni o'zingiz tanlab olasiz. Ya'ni o'zingiz orzuyingizga, o'zingiz yo'nalishingizga, o'zingiz o'sha qo'ygan filtrlaringizga to'g'ri keladigan mijozlarni o'zingiz tanlab, ularga aloqaga chiqasiz. Bu sizdan tadbirkorlik mahoratini talab qiladi. Klientlar bilan gaplashib bilish mahorati kerak bo'ladi. Va bu meni eng ko'p faoliyat turim mana shu uslubda bo'lgan. Men o'zim klientlarga aloqaga chiqib, freelancing karyeramda ishlagan. Qaytara olasizmi? Ikkita narsalar bor. Eng katta platformalar mana shu yo'nalish bo'yicha Upwork, Total, Freelancer.com va People per Hour. Bu
bu global platformalar, bundan tashqari yana o'zi freelansda bozorlar bor, rus bozorlari bor, keyin jahon bozorlari bor, aynan bular jahon bozorlari. Undan tashqari Janubiy Sharqiy Osiyoning ham o'zining bozori bor, o'sha Xitoy, Singapur, Malayziya, bularning o'zining bozori bor. Bu yerda jahon bozori keltirilgan va bir narsaga e'tiborni qaratmoqchiman. Mana shu joyda bu uslubda birinchi klientni qo'lga kiritish uchun ikkita muhim jihatga e'tibor qaratishinglarni so'rayman. Mana shu ikkita narsa e'tibor bersanglar juda ham birinchi ishni olishga yordam beradigan narsa. Birinchisi bu platformalarga o'zinglarni mijozlarni olib kelishinglar mumkin. Ya'ni o'zinglar tanigan, bilgan akalarni, o'rtoqlarni, kursdoshlarni yoki ustozinglarni sizlarga nimadir ish bermoqchi bo'lsa, arzimagan pul bo'lsa ham $15 $50 menga shu ishni ishlamoqchi bo'lgan platformada, shu platforma orqali bering deb ularga iltimos qilsanglar, Upwork orqalimi yoki freelancer.com orqalimi, people per hour orqalimi sizlarga ana shu ishni bersa, bu profilinglarga bitta ish deb yoziladi va yordam beradi. Keyin orqadan tinqib qoldiradi. Bu narsa illegal, ya'ni noqonuniy emas. Platformalar o'zi bunga odamlarni undaydi. Sababi siz olib kelgan odam ertaga boshqa freelancerlarni olib, yana pul sarflashi mumkin. Shuning uchun ularga qiziqishi. Bundan tashqari yana ikkinchi narsaga e'tibor bersanglar, bu yo'nalishda birinchi ishni olish uchun nafaqat o'zinglarni klientingni olib kelish foydali. Ikkinchidan kichkinaroq klientlarga aloqaga chiqishni boshlash foydali. Masalan, boshlaganingizda orzuylarda aytaylik soatiga $50 dan ishlash, uzoq muddatli katta kompaniyaga ishlash bo'lsa, birdaniga unaqa klient ola olmaysiz. Sababi profilingizda hali ishlama yo'q. Shuning uchun katta freelancerlar topshirmaydigan, sizni o'zingizga o'xshagan freelancerlar topshiradigan, ya'ni raqobatchingiz o'zingizga o'xshagan freelancerlar bo'ladigan, kichkina $10, $20 ishlar bo'ladi o'zi. Nimanidir tuzatib berish, nimanidir to'g'rilab qo'yish kerak. Shunaqa ishlardan boshlagan strategiyasi osonroq. Bu uslub. Endi keyingi uslubga o'tadigan bo'lsak, bu klientlarni freelancerlarga kelish. Bunda hozir dunyoda lider Upwork bilan Fiverr. Fiverr juda ham yangi platforma, oxirgi bir necha yillik platformasi. Bu qanaqa ishlaydi? Masalan, fixed narxlik xizmatlar bo'ladi. Aytaylik, to'yni videosini montaj qilib berish yoki tug'ilgan kungi videosini montaj qilib berish yoki YouTube'ga cover yasab berish yoki 20 ta rasmdan bitta slayd show yasab berish. Mana shunaqa arzimagan oddiy ishlarni qilib beraman deb Fiverrga yoki Upworkning ikkinchi bo'limi bor. Registratsiya qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladigan ish, ya'ni shu servis kerak bo'lgan freelancerlar qidirib sizni topadi va xizmatni sotib oladi. Narx o'zgarmaydi. Shu masalan bitta montaj uchun $100 olaman deb yozib qo'yasiz. Shunga rozi bo'lgan klient profilingizga qarab kelib zakaz beradi, qilib berasiz. Bu uslubda birinchi klientni olishni ikkita yana strategiyasi bor. Birinchisi yana o'sha o'zingizni klientingizni olib kelish. Ikkinchisi kichkina tor doirada xizmat ko'rsatish. Masalan, endi dasturchilarga buncha to'g'ri kelmaydi. Sababi dasturlashda aniq shablonlar yo'q. Shuning uchun endi video montajda hamma tushunganligi uchun shuni misol qilib keltiraman, lekin boshqa narsalar ham tushunish mumkin. Misol uchun video montaj deydigan bo'lsak, video montaj qilib beramandan ko'ra nisha deydi, narrow, kichkina tor doirada imonni masalan tug'ilgan kunlarni videosini montaj qilib beraman yoki to'ylarni videosini montaj qilib beraman yoki dizayn bo'ladigan bo'lsa, grafik dizayn qilib beraman emas, imonni logo dizayn qilib beraman yoki industriyani ham maydalab qo'yish mumkin. Misol uchun education, ya'ni ta'lim sohasidagi bizneslarga logo qilib beraman. Qanchalik tor bo'lsa, shunchalik bu uslubda ish olish oson bo'ladi. Endi bu yerda uchinchi uslubi klientlarni produktlarni sotib olishi. Bu uslub juda keng tarqalgan, bu ham juda serdaromad hisoblanadi va bu ingliz tilini bilmaydigan freelancerlarga ham juda ayni muddao. Ya'ni masalan siz zo'r mutaxassis bo'lsangiz, qo'lingizdan nimadir yasash kelsa, nimadir dizayn bo'ladimi, 3D dizaynlar bo'ladimi, yoki audio bo'ladimi, video bo'ladimi, qanaqadir foto, rasm bo'ladimi, shu narsalarni ham tayyorlarini yasab internetga qo'yib, biron bir narx qo'yib sotish mumkin.
Bu borada mana hozir keyingi spikerlarimizdan Abdusator o'tiribdi. Abdusator ko'proq tajribasi bor. Aytib o'tsalar kerak. Eng katta platformalardan, global platformada Envato, Canva va Adobe Stock. Envatoda ham, nimada ham, Canvada ham o'zi tayyorlagan narsalarni prezentatsiya bo'ladimi, kichkina rasmchalar bo'ladimi, yoki qandaydir animatsiyalar bo'ladimi, hammasini qo'yib, qancha to'lab narx qo'yib sotish mumkin. Va bitta qilgan narsangizni yuzlab, minglab kopiyada sotish mumkin. Endi bu borada boshlashda eng oson yo'li emas, umuman o'z bitta yo'li bor. SEO deganda men global SEO emas, aynan ana shu platformaning ichidagi SEOni, ya'ni search engine optimization nazarda tutdim. Qo'ygan narsangiz kimdir qidirsa chiqishini ta'minlash, ya'ni ishlatadigan so'zlaringiz, nima deb ta'rif berishingiz, yasagan narsangizga shunga qarab odamlar qidiradi, topib oladi. Shu so'zlarni tanlashni ham bilish kerak. Ikkinchidan, har bitta sotib olayotgan narsani rasmi bo'ladi. Juda chiroyli rasm qo'yish savdoni oshiradi. Agar masalan dizayner bo'lsanglar, qilgan narsalarni rasmini screenshot olib, boshqa qilibmi, ko'pchilik shu rasm qo'yishni bilmaydi. Scaling bo'yicha muammolar bo'ladi, yoki sifat bo'yicha muammolar bo'ladi. Shunaqa muammolarni qo'yib qo'ysa, noprofessional hisoblanadi. Zo'r rasm qo'yish kerak va odamning ko'zini tortadigan, bu ham savdoga yordam berishi mumkin. Endi shu 15-20 minut vaqt berilgani uchun slaydimiz sal kichkinaroq. Savollar bo'lsa yoki bundan keyingi workshoplarda men javob berib o'taman. O'rganmoqchi bo'lsanglar ko'proq bu sohada YouTube bor, Telegramda bir qancha kanallar bor va IT Stars degan saytda o'zini o'sha boya boshlanayotgan ham freelancing bo'yicha kurs bor. Mana shundan foydalanish mumkin va qo'shimcha blog ma'lumotlar ham, artikellar ham bor. Hozircha shu, e'tiboringlar uchun rahmat. Hurmatli Zafarbek Ibrahimov, sizga shunday ma'lumotlarni qizg'anmasdan yoshlar bilan, kelajak avlod bilan bo'lishayotganingiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ana endi esa so'z navbatini O'zbekistondagi Top Talent va Top Community Leader tarmog'ida katta dasturiy ta'minot muhandisi Munira Bikmurotovaga beramiz. Marhamat. I really hope that it's okay if I speak in English because I feel more comfortable this way. So yeah. Again, my name is Mira, and I'll go to the slides. So yeah, my name is Mira, and as it was mentioned before, I work currently as a software engineer, senior software engineer in the Top Talent network. And I think I will give a quick introduction about my background. So can we have our next slide, please? Okay, so a long time ago, like it was so long that I even forgot that it happened. I did my bachelor's in business computing from Westminster International University in Tashkent. But unfortunately, or fortunately, whatever, I didn't end up pursuing a career in software engineering. What I did instead was many different things, and among them was that I co-founded a small company together, IT company together with my brother and his friends. And yeah, and I was working there, doing many different things, doing many different stuff, including filing tax reports to tax agencies, and that's how I fall in love with accounting. And I took some courses and took some ACCA examination, etc. And then decided that I want to start teaching at university. So for about 7 years, with some breaks in between, where I did my master's degree in entrepreneurship from the university in Sweden. I was mainly teaching, but also doing some other different jobs.
So I was teaching math, accounting, finance, and a little bit of business. And then in 2017, I decided that I need to come back to what I originally planned, which was doing software engineering. And I basically quit my job from Western International University in Tashkent, and I decided that I will work on my startup project and also learn along the way. And that process took me about 2 years, and I realized that doing it solo doesn't really make me a good developer. And I decided back then, like in 2019, that I need to start applying for jobs. And I was super successful in failing all the interviews. And then basically the magic happened, which I call the learning about the school that I was a part of, but I will talk in a few seconds in the next slide. And yeah, then I basically, one of the interviews that I had was that I had an interview with EPAM, and I failed that one as well. And after the interview, my interviewer advised me to go through this school, which is a rolling scope school. And after completing it, I basically got my job, and I worked for EPAM for 2 years, and then since last year, I work at TopTap. Now, if there's actually one thing that I want you to take from my presentation, that would be this slide, and then you can ask me a question like, why on earth she's talking about rolling scope school when we are supposed to talk about freelancing? The issue that I see is that it's not really a problem to find a job, and it doesn't matter will it be related to freelancing or some like in-office job. The issue is with the knowledge, and that's the reason why I really want to emphasize the importance of where you learn and from whom you learn. And in my case, as I said, like I was trying to learn it solo. It was really difficult. You definitely have to have some sort of mentors there to guide you. The heavy lifting, you will do it on your own anyways, but someone who will tell you, okay, these are the main subjects you have to put emphasis on, and then you have to do this and this task, and then those tasks hopefully should be checked by someone who is better than you. What I love about the school is that it's absolutely free. And I think, at least in that terms, there's no other school in Uzbekistan that I am aware of that can compete with this school. And another thing that I really love about the school is that it's taught by professionals from all over the world. So you won't really see teachers from Uzbekistan there. And another good thing is that the teachers are not teachers in a normal sense. They are software engineers who basically want to give back to the community by just like teaching. And I think that's really amazing. That's something that really makes me feel in love with this school. Another thing that I really love about the school is that it has very rigorous curriculum. Me teaching back at university, I do remember how long it would take us to, make some changes in the curriculum, etc. And here it's super fast, and everything is super responsive to the what is needed basically on the market. So all the tasks are super interesting and very challenging. And hopefully, once you go through the school, you will be very ready to be one of the best in Upwork and beyond as well. Another thing that I also want to mention is that it has really great community, which I personally think is super important. I hope most of you know about platforms like freecodecamp, right? Raise your hands if you know about it. Okay, so some of you at least know. It's a good platform where you can learn a lot about like software engineering. But the issue that I found with those kind of platforms is that they don't really have a community that is, for example, based in Uzbekistan, that is super active, that is helpful, etc. So I think that's really what really stands out, what Rolling Score stands out compared to, for example, freecodecamp, is that they have a live community where you can ask your questions and get responses from people like yourself, or hopefully from mentors. And the last but not least is the job
opportunities. So basically, during your studies, you will have a chance to go through some mock interviews, which will help you at the end of the day to pass the interview with EPAM, for example, or any other company for that matter. So in my case, after I graduated in that school, I had interviews with EPAM and then with other companies, and I would get really good compliments about my skill level. And I give all the credit to Rolling Scope School because they helped me to form my knowledge. It wasn't sound enough before that. So yeah, I love that school. I honestly, like, if you know anyone who is interested in JavaScript and beyond, like all the libraries, etc., please refer them to that school. It's free. It's like you won't lose anything. You will just gain a lot of information. And I also worked in that school for 1.5 years as a country coordinator for Uzbekistan. So now the next slide, it may sound very, very unrelated to what I've spoken just now, like before that. And that's about data structures and algorithms. So my aim with this presentation was to show you my pathway to TopTal, because that's kind of a freelancing platform that I'm working right now. And one thing that you have to be aware of is that if you want to get to TopTal, which I believe is the best platform, freelancing platform out there in the world, correct me if I'm wrong, you have to know also, like, apart from the knowledge that you should possess in software engineering, you also have to know about data structures and algorithms. I really hope that you guys have heard this term before. Like, can you raise your hands if you know something? Okay, perhaps you. If you don't know, you can still like look up what data structures and algorithms are. In my case, I can definitely tell you it's not something that I was expecting to kind of have when I was going through the interviews, but I was super lucky, and I will talk about it like in my next slide. But anyways, what I can really advise you to do is to go and study about data structures and algorithms. There is a good website which is called LeetCode. There are others like HackerRank, Cotility, etc. And I think you should have at least 100 easy to medium questions solved before you feel that you are ready to apply for TopTal. Now, I also want to mention that this is not something that you will master in 1 or 2 months. So what I would suggest is that along the way that you are like kind of learning software engineering, you also should learn data structures and algorithms. The thing is that in our local market, they do not really ask those questions. So it's more for international companies that they are interested in your knowledge in data structures and algorithms. But you still have to kind of force yourself to learn about it. And after some time, like at the beginning, it was very painful to me, but after some time, I felt comfortable and I actually enjoyed solving the problems. Now, again, as I said, this is not something that we do in 1 month or 2 months. It takes a long time. And in my case, I was super lucky. Yes, and I was lucky because I learned about this program. Again, you may say like, what this new program is about? We are talking about freelancing, and I'm talking about my pathway to freelancing. And thanks to this program, which is called Silicon Valley Internship Program, which I was not part of, but I was applying to it. And during my application process, I basically had to study data structures and algorithms. So what I did was that I was applying there for several years. Sometimes I was successful, sometimes I wasn't, sometimes I didn't like the project. But the cool thing about the Silicon Valley Internship Program is basically if you are a graduate student of software engineering or related fields, you can apply within the 5 years, every year you can apply to that program. And in my case, I did my master's in 2014, so I had like 5 years I didn't apply for 5 years, but I had 5 years to apply. And I was using those years to kind of master my data structures and algorithms knowledge.
What I can say about this program, it's super cool. The founders are really great people, and if you are lucky enough to get the job, like to get the job that you like, you will basically go to San Francisco for at least 1 year or 1.5 years now. And in the past, it used to be just for girls from all over the world and like boys and girls from EU region. But right now it's open to everyone as far as I know, so it's a cool thing. Yeah, another thing that I liked about this program specifically was that they try to encourage entrepreneurship among software engineers, and because I did my master's in entrepreneurship, I thought that was a good match. But little did I know that this program was just a stepping stone for me to join TopTal. So yeah, now a few words about TopTal. So as I said, I basically currently work at TopTal, and the reason why I joined TopTal was that I thought that's the best platform, and I wanted to be the part of the best platform out there. And yeah, I really love so far being part of it. One thing that I personally love, maybe for some of you, you may say that, oh, that's not a good thing, but I really love remote work. So when I just joined EPAM, I remember we still didn't have COVID at that time, and I had to go every day to the office, and I was like asking my manager to let me work from home, and he was like letting me work from home 1 day a week, 2 days a week, and etc. And then COVID started, and then I was like sort of lucky in that sense that I didn't have to ask for permission to work from home anymore. Another thing that I really love about TopTal is that I have my financial freedom, and if you guys hopefully one day be part of this network, you can expect on average, and when I say on average, it can be less or more, but on average, you can expect to earn from $5,000 to $8,000 per month if you work full time. Again, if you don't work, you earn zero. If you work more or not more, actually, let's put it this way: if you are very qualified, then you can earn more as well. So 5 to 8K is just the average that I heard of. Another thing that I love about TopTal is that I'm free to move there anywhere in the world. So I can do traveling, and I have some plans to do that. And hopefully, yeah, starting next week, I'm going to work from mountainous region, which makes me feel really happy. Another thing that I also love about TopTal is that I can take as many breaks as I want. Again, most probably I won't be paid for that, but I can talk about that in details probably with you if you are interested in that as well. Like in EPAM, when I had a burnout, I asked for 3 months break, and I had to write why I need that break. And here, I don't have to explain why I need a break. I just take a break, and that's it. Then another thing that I really love about TopTal is that once you're part of the network, you are always there. But then there is a caveat. You should not cheat. Because if they caught you cheating, like for example, one way of cheating could be registering with 2 profiles. So if they catch you cheating, then they will expel you from the platform, and I hope you won't do that. But I heard some people did. And another example of sort of a misconduct, I would say a very rude misconduct, is cheating during the interview process. By just copy-pasting the answers. They will figure it out very quickly, and basically, please don't do that. I hope this audience is not that type, we don't have that type of people in this audience, but yeah, just wanted to say that as a caution. Then another thing that I really love about TopTal is that it has really great support for community events. Even though we all work remotely, they do encourage us to meet from time to time, and what I do as a community leader, I gather not that many people that we have in Uzbekistan basically, but I gather everyone, and TopTal pays for all our
events, basically, for all the food, etc. Yeah, the last but not least, I love the great culture that the Top Talk has. So basically, they try to get the top of the talent out there. They claim that it is 3% of the top talent out there. And what they do, then they trust you. And I think that's super important. I don't know about others, but me personally, I would never work for a company that will have screen tracking systems in place, time tracking systems in place. I think that's not something that I feel comfortable about, because I like to work at different times and I don't have like this straight 8 hours of work during the day. So I guess, yeah, that's it from what I like about being part of the Top Talent Network. And then just a recommendation, there is a good reading like called Tracking the Top Talent Interview. I would suggest you to read until the end, because I didn't do that when I was applying. And at the very end there, they have like very good explanation of what you said at the last stage of the interview process. And yeah, I think what I would suggest you to do is to have at least 2 years of experience, have at least 100 questions solved on lead code, and then have this mock project prepared, sort of, and that way they will. So basically, in this reading, at the very at the very last, they have a mock project that you can do for yourself to check if you're kind of good enough. So I would highly recommend you go through this one, because then you will be sure, okay, I'm ready or not. And if you have any questions, you are more than welcome to ask me. And I guess the last slide is with my contacts, right? Yeah. So very recently, I started my blog for those who are interested in career development, and it's in Telegram, so you can take a screenshot of this one, and also you can connect with me on LinkedIn. And if you don't have LinkedIn yet, I highly recommend you to have one, because for software engineers, you basically have to have it so that you get people, recruiters specifically, see you in that space. I see some people are raising their. Yeah, you have a question. The biggest question, you last mentioned that you need to have. You mentioned that you need to have 2-year experience to apply to Total. And this is actually the limitations for a lot of tech companies, but a lot of people listening right now probably don't have this experience. So how they, how they crack this vicious circle? They don't have experience. They can't apply to good startups or companies. So what do you suggest? Thank you, Denise, for your question. So basically, what I suggest is, no matter which platform you want to apply, when it comes to freelancing, is to start working from the office. And when I say from the office, I basically mean from the local company. And again, when I say local company, I don't mean local. I mean local, but that has international projects, like, for example, EPAM, and we have many others. So I do not advise anyone to start their work from freelancing. And the reason is that you won't have the support that you will have in a normal setting, which is from senior developers. You will have some code reviews, right? And all that is kind of gone when you are solo. So I would advise people to first study Rollisko school if you're interested, of course, in the JavaScript, and they have other things as well there. And that would be actually, I think that would be actually enough to go solo as well. But I would still advise you to have some solid experience working with bigger companies and having some support that you will have from more senior developers. Did I answer your question? Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you then.
boshi uchun minnatdorchilik bildiramiz hurmatli Munira Bekmurod va endi esa so'z navbatini Antizipro asoschisi va IT tadbirkor Abdusattor Abdurahimovga beramiz. Assalomu alaykum. Ismim Abdusattor. Biz jamoa bilan hali bir yil bo'lmadi, jamoa bilan ishlayotgandik. Va men o'zim ixtisosan 3D model sotib internetda sotaman. Ya'ni dunyodagi bo'lgan talab juda ham katta. Furnitura 3D modellarni yasaymiz. 3D Max degan program bor. Biz buni oxirgi bir yilda juda ham ko'p gapirdik, osmondagi bolalardan gapirildi. Keyin karantin vaqtida biz IT Business School degan Telegram kanal ochib, umuman o'sha freelancer sohasi bo'yicha, internet sohasida qanaqasiga kirgan turib daromad topish to'g'riligida juda ham ko'p gapiryapmiz. Va men bu kanal ochganimda haqiqatdan faxrlanaman, chunki bitta voqea bo'lgan. Biz o'zimiz Innovator bozoriga kirib kelmoqchi bo'lganimizda IT Business Schoolga men yozganman. Kim Innovator bozorida $500 ko'p pul daromad topadigan bo'lsa, kesin men undan bilim olmoqchiman deganman va juda ham ko'p odam plyus qoldirgan. Birinchi plyus qoldirgan bolani topib keyin bilan telefonlashganimizda Farg'onadan kelib menga o'rgatgan Innovator bozorini. Keyin siz qayerdan bilasiz Innovator bozorini? Qanaqasiga daromad kirib keldingiz degan aytganki, aka 8 oy oldin siz o'zingiz Innovator bozoridan video yuklab turib topish mumkinligi haqida aytganingizdan beri men boshlaganman bu sohani deganda. Aytmoqchimanki, shunaqa tipdagi odamlar bo'ladi, siz unga soatlab gapiring, u foydasi yo'q. Ba'zi bir tipdagi odamlar bo'ladiki, men bu saytdan pul topsa bo'ladigan infoni o'zi kifoya qiladi. Menga ham shunaqa info menga kifoya qiladi. Mas'ullar tomonidan men 3D.ru saytidan $80 pul yechganman degan narsa meni uyg'otib olgan. Va men o'sha kundan boshlab tinimsiz model yasab, render qilib platformalarga joylab boshlaganman va birinchi savdom 49 rubl bo'lgan va men bundagi damar raqamni hech qachon totib ko'rmayman. Ya'ni bu odamga katta amal beradi. Va demak bitta qoida bor, $1 topdingizmi, demak $100 topib olasiz. Keyin biz uni ko'paytirib 3D.ru bozorini modellar bilan to'ldirib, SNG davlatlar ichida birinchi o'ringa chiqqanmiz model sotish bo'yicha. Oldida bizda hech qanaqa tizim degan narsa bo'lmagan, balki tizim bo'lmagan holat o'zida bizdagi energiya bu narsani o'sha nima deydi, 3D.ru bozorini to'ldirishga muvaffaqiyat erishganmiz. Undan keyin biz o'sha o'quv markaz ochdik, bolalarni ko'paytirdik, o'qitdik va hozir biz katta jamoa bo'lib o'zimizga kichkina bir zavodchani qurib qo'yganmiz. Ya'ni biz o'zimiz rasm yuklaymiz, rasm bir kun davomida bizga model shaklida keladi. Biz buni platformalarga joylaymiz. Bundan tashqari biz bu sohada juda ham ko'p ishlaganimiz uchun biz har bitta platformada katta muammosini bilamiz. Nima uchun 3D sohasiga Amerika bozori hech qachon kirib kelmaydi. Bo'lmagan sizlarga tushuntiraman, biz furnitura modellarini yasaymiz. Ya'ni ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan mebellarni 3D modellarini yasab, biz interyer dizaynerlarga sotamiz. Dunyo bo'yicha interyer dizaynerlar bizdan u modellarni sotib olib, ya'ni $2, $3, $50 har qanday sotib olib, uyini remont qilgan, uy qurgan odamlarni uyga qo'yib ko'rsatib beradi. Agarki bu uy egasiga yoqadigan bo'lsa, u o'sha modelni hayotdan sotib oladi. Ya'ni biz ishlab chiqaruvchi va o'sha uy egalarini o'rtasida turgan interyer dizaynerga biz tovar yetkazib beradigan freelancer hisoblanamiz. Bizni eng oson tomonimiz, misol uchun dasturchilar uploadga kirar ekan, sizda portfolio bo'lishi kerak. Juda qiynalasiz ish olishga boshida. Kimlardan yordam so'raysiz? Bizni platformada shunaqaki, agar siz yaxshi 3D modelchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizning modelingiz oxiriga tushadi. Zo'r bo'lgan bo'lsa, birdaniga odamlar sotib olishni boshlaydi va u ertasi kuniyoq topga chiqib qoladigan bo'lsa, siz buni har doim sotasiz. Misol uchun biz oxirgi 4 yil oldin yuklagan modellarimizni har ham sotamiz. Ya'ni biz nechtadir mingta model yuklab qo'yganmiz. Biz ishlamizga bizga u daromad olib keladi. Misol uchun oxirgi marta men 8 oy oldin model yukladim, chunki hozir biz o'zimizni marketplace qilamiz. Ya'ni Amerika bozoriga tayyorlangan marketplace qilamiz. Shuning uchun men oxirgi oylarda 8 oy davomida model yuklamadim, lekin taxminan oyiga hozir $6-7 ming daromad keladi bu bitta akkauntdan. Bitta saytda bitta akkauntdan keladigan daromad. Ya'ni hali biz nima deydi, unaqa katta kuch bermaganmiz. To'g'ri, 20 mingta ko'p modelimiz bor, lekin bizdagi potensial bilan bundan ko'p qilish mumkin bu modellar.
Chunki boyagi savol, endi nima uchun SNGda mashhur bo'lgan 3D saytida Amerika bozori sotib olmaydi? Chunki Amerikada katta interior dizaynerlari o'zini 3D modelchisi bo'ladi va ular talab qiladiki, taxminan mana bu misol uchun 110 santimetr bo'ladigan bo'lsa, bu 110 santimetr bo'lishi kerak 3D modelda. Lekin 3D saytida juda ham ko'p o'zbeklar bor, ham juda ham 90% shogirdlarimiz. Va bu yoqdagi tizim shunaqa qurilganki, butun bir boshli saytda 6 ta moderator bor. U faqatgina shaklini qarash mumkin, razmerini esa hech qachon qaray olmaydi. SNG davlatlaridagi saytlar. Amerika bozori shuni talab qiladiki, bu 110 santimetrni 110 santimetr bo'lishi kerak. Va endi bitta muammo bo'ladi. Bitta saytga minglab odamlar model yuklayotganda moderatorlar nimani tekshirsin? Ya'ni ularga tekshirish imkoniyati yo'q. O'shaning uchun biz shunaqa platforma quramizki, biz o'zimizni shogirdlar bilan, ya'ni tashqi tomondan, tashqi muhitdan hech qanaqa ishchi olinmaydi. Biz o'zimiz birga bir bo'lgan modellarni yasab, tashqi tomonga nima deydi, Amerika bozorlariga, Yevropa bozorlariga model sotadigan bo'lsak, bu juda ham katta daromad olib kelish ehtimoli bor. Chunki talab juda yuqori. O'zbekistonda misol uchun hozir freelancerga hamma qiziqyapti. Bu narsani boshiga o'tadigan bo'lsak, misol uchun siz freelancer bilan shug'ullanmoqchisiz, freelancerlik bilan shug'ullanmoqchisiz. Bundan maqsad hayotingizni o'zgartirish, ya'ni biron bir daromad topish va hayotingizni o'zgartirish. Lekin bitta qoida bor, siz hozir o'zingizni o'zgartirmaydigan bo'lsangiz, inson o'zini o'zgartirmagan bo'lsa, u hayotini o'zgartira olmaydi. Chunki hozir hammani dardi pul topish, nom qarasa, ya'ni pul topish kerak. Lekin biz intervyularda aytganmizki, men bir yilda mana ikki olganman deganman, hayotim o'zgardi, misol taxminan $500,000 yaqin topganmiz, ya'ni yuklaymiz. Biz bunaqa bosib ishlamaymiz. Biz bir yil bosib ishlaganmiz, lekin hozir faqat tizimlashtirishdi. Keyin odamlar aytadiki, men siz gapingizga kirib, men gapirmoqchi emas, chunki men o'qish tashlab ishdan bo'shatilmaganman. Men shunchaki ishdan bo'shaganim haqida gapirganman. O'zim ishdan bo'shaganman. Ular aytibdiki, biz sizni gapingizga kirib ishdan bo'shadik, o'qish tashladik, lekin hali bir tiy topganimiz yo'q. Yo'q, qanaqa bo'ldi deb. Endi bitta gapda, agar siz men erishgan narsani o'ziga maqsad qilib qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni siz kimgadir maqsad qilgan bo'lsangiz, demak u bosgan qadamlarni bosishingiz kerak. Men har kun soat 4dan turib ishlardim tinimsiz bir yil davomida. Ya'ni juda ham qiyin bo'lgan. Misol uchun pul topishdi. O'sha fundament qo'ygan. Qani kim misol uchun o'sha narsaga erishsin? Ya'ni siz kimgadir havas qilasiz, u bosgan qadamni bosin. Shunda nimaga natijaga erishasiz? Va har bitta odam qidiradi. Misol uchun treninglarga boradi. Menga maslahat bering, men o'zim qanaqasiga muvaffaqiyatga erishishim mumkin degan savolni beradi. Va shunchaki siz daftar bilan qog'oz olingda, siz hammamiz bilamiz, siz uchun muvaffaqiyat nimaligini. Talaba uchun yozsin, talaba sen nima uchun sen uchun muvaffaqiyat etadi. Men ingliz tilidan A8 olishim kerak deb yozadi. Yozish oson. Ya'ni shuncha til bilishim kerak. Ingliz tili bu shunaqa bo'lishim kerak. Ya'ni ertalab o'qib soat 6da turishim kerak deb yozish oson. Demak biz o'zimiz bilamiz nima qilsak muvaffaqiyatga erishishimiz mumkinligini. Talaba ham biladi. Xodim ham biladi. Bizda ishlayotgan o'quvchi ham biladi. Men ko'proq dars qilishim kerak, ko'proq shug'ullanishim kerak. Lekin nima qilmaydi? Amal qilmaydi. Ya'ni aqli tan olib turgan narsani, nafsini o'sha narsaga majbur qila olmaydi. Chunki mana bu telefon hammamizni sindirayotgan narsa mana shu bo'ladi. Chunki hisoblab ko'ring, bir kunlik soat Instagramda, Telegramda, TikTokda o'tiribsiz. Va 6-7 soat chiqadi o'rtacha. Juda ham ko'pchilik. Eng kami 3 soat. Va lekin hozir aynan eng ko'p ma'lumot ham shu telefonda. Ya'ni siz nimagadir erishishingiz juda ham oson. Faqatgina o'sha narsaga chalg'imasdan fokus qiladigan bo'lsangiz. Ya'ni siz hozir birinchi navbatda bitta kasbni ushlab olishingiz kerak. Ya'ni nima? Misol uchun 3D modeling sohasi. Hop, nima qilishingiz kerak? 3D modeling sohasida bitta yo'l. Birinchi 3D markasini zo'r o'rganishingiz kerak. Bu ya'ni boshqa narsa yo'q bu yerda. Ya'ni siz chalg'imang, misol uchun o'zimiz bilamizki, tanilgan usullari bor-ku, 25 kun umuman chalg'imasdan ishlash. Ya'ni odam tinimsiz chalg'imaydigan bo'lsa, butun bir dunyoni ishini qilib qo'yadi. Nimani hisobiga? Chunki siz boshqalarni dangasaligidan foydalanasiz. Atrofingizdagi 99% odam o'zi bilmagan holda dangas. Ya'ni o'zi aslida nima ish qilish kerakligini biladi, lekin o'sha narsani qilmaydi. Siz shunchaki internet orqali o'rganishingiz mumkin bu narsalarni. Va YouTube orqali men o'zim shaxsan bilaman, bizda misol uchun
shunaqa shogirdlar bo'lganki, men unga shunchaki faqatgina infoni o'zini bering. Ya'ni o'rgatishga mablag' vaqtim yo'q. Bu saytlardan olasan, linklarni olasan va yasaysan, mana bu saytga kirasan, material yuklaysan bo'ldi deganman. Va bizlarning hozir shogirdlar nima deydi, mana nima degan bitta bola bor, yaqinda shogird chiqqan, u bir oyda 10 kun ishlaydi, shunga o'zi topadi. Bir oyda 10 kun ishlaydi, 20 kun davom etadi. Har oyi boshida 10 kun unga material berishadi, u materialni to'g'rilaydi va u 3 kun davom etadi. Va hozir 3D modelning sohasiga bo'lgan talab juda ham ko'p. Chunki dunyo rivojlanyapti. Misol uchun, oldin O'zbekistonda odamlar juda kamdan kam interior dizayn qildirishadi. Hozir eng ko'p interierchilar hozir Toshkentda, chunki qurilish ko'p, domlar ko'p. Taxminan 30 ming, 50 mingga dom olayotgan odam albatta $500-600 dizayn qildiradi, chunki u birga bir chiqish kerak. Va talab kimga bo'ldi? Talab interior dizaynerga bor. Siz interior dizayner bo'lib turib, O'zbekistonda mana bizani yaqinda bitirgan bola hozir $700-800 oylik olib kompaniyada ishlashyapti. Va bitta narsa bor, hamma ham eplolmaydi bu narsani. Chunki odamni energiyasi degan narsa bor. Bizni atrofimiz to'lib ketgan. Bitta narsa borda, dopamin haqida hamma biladi, ko'pchilik eshitgan. Dopamin. Arzon dopamin bizani qimmat dopamindan to'sadi. Biz faqatgina o'sha arzon telefon, yeb ichishdan aloqa o'tmayapmiz. Lekin qimmat dopaminlar ham bordi. Va bizni o'quvchilarning ichidan kim ko'proq ishlagan bo'lsa, kim tinimsiz mehnat qilgan bo'lsa, kim o'zini ustida ko'p ishlagan bo'lsa, faqatgina shular yutadi. Odamlar nolaydi, misol uchun men o'rganib bu topolmadim. Sizlar misol kurslarga borasizlar, kurslarga borasizlar, lekin hamma ish bilan ta'minlanmaydi, lekin bilan ta'kid qilish kerak emas. Faraz oladigan bo'lsa, bitta maktabni bitirgan, bitta bog'chadan chiqqan, bitta kollejni bitirgan, bitta institutni bitirgan, ikkita o'rtoqning hayoti boshqa. Bittasini faqat qozongan, bittasini yo'qotgan. Demak, bu insonni o'ziga bog'lab o'tgan narsa. Va freelancer degan xuddi shu. Ya'ni bizlar odamlar biron bir sohani tanlashdan oldin aka o'zi pullik bo'lsa bo'ladimi degan savol berishadi. U savol bizda ham bo'lgan oldin. To'xta, o'zi pullik bo'lsa bo'ladimi? Qanaqa deysiz, o'zi qo'lingga olganmisan degan narsa bo'ladi. O'zi qo'lingga olganmisan degan haliga shunaqa savol berishadi. Lekin pullik olish umuman muammo emas. Hozir hamma saytda payinlar bor. Payinlar umuman emas. Kirasiz saytiga zaten qoldirtirasiz. Men sizga karta kelmadi degan taqdirda faraz qiling, ololmadi. Shunchalik qiyin sizga karta kelmadi degan taqdirda o'sha Pioneer'dagi kartangizni bankka ulab qo'yib, bankka borasiz, 1% olasiz. Borasiz, sho'ksiga pul tushgan, bankdan olasiz. Yoki vizada 5% olasiz. Любой bankka borasiz, vizani kiritasiz, pul tushadi, borasiz, taxminan 3 minutda pulingizni dollar shaklida olasiz. Ya'ni bu pullik olish hech qanaqa muammo emas. Ya'ni bu tanqid qilinadigan narsa emas demoqchiman, pullik olish. Sizdan talab qilingan narsa aynan bitta sohani professional darajada o'rganib, uni sotish mumkin bo'lgan saytlarda o'z ishingizni yuklab borasiz va bu intizomli bo'lishi kerak. Intizom bilan qilishingiz kerak. Hozirgi vaqtda eng yutadigan odamlar bu intizomga amal qilgan odamlar bo'ladi. Chunki atrofingizda 90% odam intizomga amal qilmaydi, ochiq. Hech kim amal qilmaydi. Kim hozir intizomga amal qilsa, bitta ish ustida ko'proq shug'ullanadigan bo'lsa, u qisqa muddatda katta natijaga erishadi. Bu olmaganda 3D modeling bo'ladimi, dasturchilik bo'ladimi, UI UX bo'ladimi misol uchun. Hozir UI UX ga bo'lgan talab juda ham katta, o'rgansanglar bo'ladi. Grafik dizaynerlik o'rgansanglar bo'ladi. Bu hammasi hozirgi oxirgi 10 yillikda biz juda ham zo'r rivojlandik va keyingi 10 yil bundan ham zo'r bo'lib ketadi. Chunki hozir mana meta olam chiqyapti. Meta olam so'nggi 5 yilda ko'rasizlar nimalar qilishadi. Ya'ni har bitta blokchain o'zini virtual dunyosini yaratishga harakat qilyapti. Har bitta blokchain va u blokchainlarga milliard dollar tikilgan va siz u virtual olam uchun produkt ishlab chiqarishingiz mumkin. 2 da bo'ladimi, 3 da bo'ladimi, bu narsani hal qiladi. Lekin siz hozirgi holatda agar bitta sohani professional mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, tayyor platformalar bor. Misol uchun biz 3D saytida $2 ga sotgan yostig'imizni TurboSpeed saytida $50 ga sotib olishdi. Biz taxminan bir 20 minut bitta gilam yasaganmiz, bu gilam haliga sotiladi taxminan $1,800 daromad topgan. Biz 3 yil oldin 20 minut vaqtimiz ketgan, lekin hozir bu
o'sha saytlarda $1,800 bilan topgan. U gilam hayotda $1,800 emas. U gilam hayotda unaqa emasda, lekin siz virtual yasab turib, bundan bir necha bir barobar ko'p topasiz va u haligacha pul topasiz. Lekin sizdan talab qilingan narsa shunchaki energiyani sarflab, o'rgan, ko'proq yasa, yukla va chalg'in. Faqat shu qoidaga amal qiladigan bo'lsak, bu butun bir boshli o'sha freelancer bozorlariga katta ta'sir qiladi. Talab mana hozir Fransiyada Infinity kompaniyasi har bitta model uchun $70 dan pul beryapti. Talabi katta, to'g'ri. Bitta bola, misol uchun, o'zbek bolasi bir kunda bitta model qilsa, $70 pul topadi. Va juda ham o'zbeklar ishlayapti. Lekin biz bu zakazlarni atmay qildik. Nima uchun bilasizmi? Chunki unaqa talab qo'ymagan minglab odamlar boshqa pulni beryapti. Bizda xodimlar bor, ular klient qidirib yuradi. Endi bilsangiz bo'ladi, talab taklifdan kelib chiqib, siz uni shu darajadagi hozir talab rad qiladigan darajadasiz. Oxirgi bitta bola biz o'zimizga zakazlar olmaymiz. Chunki biz tayyor platformalarda biz o'zimiz yasagan modelni qo'yamiz. Oladigan oladi. Biz konservativ ishlaymiz. Lekin hozir shunaqa holat keldiki, odamlar bizga yalinadigan darajaga kelamiz. Iltimos, mana shuni $50 beraman. Ketsa bir kun ketdi, bir soat ketdi. Yasash, render kerak emas. Mana shu $50 beraman, ular iltimos qiladiki, sizdan boshqa variant yo'qligini aytgandan keyin uni ish oson bo'lishi uchun shogirdlarga berasiz. Misol uchun bizda 15 yoshli shogirdlar bordi. O'sha biz onlayn o'qiydi, onlayn ishlaydi. O'sha bolalar o'sha zakaz oldi $50. 15 yoshli bola uyiga 500 so'm pul olishi bu menimcha ota-onasi uchun juda xursandchilik bo'lsa kerak. Hali maktab bolasi pul topadi. $50. Siz buni ko'paytirishingiz mumkin. Buning uchun biz o'sha katta bozorlarga chiqishimiz kerak va inson o'zini ko'rsatib qo'yish kerak. Va bir narsa men xor qilgan joyim aynan o'sha O'zbekistonda o'zbeklar bizda model yasaganda zo'r qobiliyat bor ekan. Hazil qilib qo'yaman, ota-onamiz qurib o'tganda smartfonimizda bor o'sha narsa. Faqat ochiq, misol uchun dasturchilarimiz O'zbekistonda. Aynan 3D model bo'yicha bir oyda zo'r bo'lgan mutaxassislar. Va bizda undan qaraganda misol uchun biz baribir Yevropaga qaraganda ancha arzon ishlaymiz. Endi faraz qiling, sifat ishlaydigan bo'lsak, agar juda ham ko'p 3D model chiqaradigan bo'lsa, biz o'zimizni Internship platformasini qiladigan bo'lsak, biz juda ham ko'p odamlarni yaxshi ish bilan ta'minlab, chetdan katta daromad kirib kelish mumkin. Buning uchun har bitta bola birinchi o'zini o'nglashi kerak. Aslida hamma ingliz tilini o'rganishi shart hozirgi vaqtda. Chunki tepada aytgan gapimiz odamlarga juda ham zo'r infolar, ma'lumotlar kerak odamlarga. Siz o'sha narsani anglab olishingiz kerak. Hozir shunaqa loyihalar ustida turibmizki, shunaqa loyihalar bor, kim loyihani boshida paydo bo'lsa yutib ketaveradi. Shunaqa zo'r loyihalar bor. Siz lekin bu loyihaga kirishingiz uchun, bu platformalardan foydalanishingiz uchun siz tilni bilishingiz kerak. Va hammamiz tan olamiz ingliz tili kerakligini. Zo'r ma'lumotlar bor. Chunki hozir YouTube bilan bu 21-asr bolalariga berilgan eng katta ne'matda. Chunki faraz qilaylik, 20 yil 15 yillik katta tajribaga ega bo'lgan odamlar o'zini bilimlarini YouTube orqali bepul beradi. Biz shunaqa bir ne'matda yashab turib, nimagadir erishmaslik bu o'zimizni xatoyimiz hisoblanadi. Chunki biz oddiy qanaqadir arzon familiyalarga pulimizni beryapmiz. Mana qimmat familiyalar katta loyihalar ustida turish, zo'r ishlar qilish, nimadir ilmiy narsani o'rganish, zo'r tahlil qilish. Qanaqadir katta odam lazzatlanadigan daxlga turganda biz oddiygina Instagramlar, TikToklar, Facebookga kirib nimadir chaynalishlar, odamlar haftalab uni o'tib ketadi. Har bir kechga post yozadi, ertalab kutadi, u nimadir javob qaytargan ekan. Ya'ni shunaqa holatga o'tib ketdi. Va bu eng alamlisi ziyoli qatlamni ichida bo'lgan narsa. Ya'ni ziyoli qatlam o'zi shu narsani orasiga o'ralashib qo'ydi. Endi boshqa qatlamni ko'rasizda, TikTokdagilar, saviyasiz vayonchilar, ular shunchaki bizni vaqtimizni oladi. Lekin bizni atrofimizda juda ham katta loyihalar turibdi. Siz misol uchun Elon Musk oladigan dopaminni olasiz bemalol. Chunki u ko'radigan videoningizni ham ko'ra olasiz. U yeydigan ovqatni ham olasiz. U kiygan kiyimingizni ham kiya olasiz. Faqat bitta obro'da bo'ladi. Lekin u qimmat dopamin oladi. Chunki katta loyihalar bilan band.
Lekin bizni vaqtimizni o'sha anavlardan cheklanish kerak. Ya'ni umuman telefon, ijtimoiy tarmoqlardan biz o'zimizni tiyadigan bo'lsak, ancha katta narsa qilamiz. Shuncha odamlar hozir kam kitob o'qiyapti. Chunki kitobdan oladigan dopamin yo'q, faqatgina biz o'sha ijtimoiy tarmoqlardan olamiz, ijtimoiy tarmoqlardan lazzatlanamiz, gaplashamiz, live. Bu narsalar bizni faqatgina orqaga tortadi. Ya'ni biz hozir bilamiz nima ish qilishimiz kerak. Kim o'zini o'sha nafsini aynan o'sha aqli topib turgan narsaga majbur qilgan bo'lsa, nimaga erishadi? Ichimizda hamma lekin freelancer bo'la olmas. Lekin inson o'zini tiyadigan bo'lsa, ko'p narsaga erishadi. Hech bo'lmasa hech narsani bilmaydigan bola, faraz qilaylik, bitta bola keldi. Uzoq bir qishloqda yashaydi. Internet topsa bo'ladi. Internet hozir ko'p joyda borda. Hech bo'lmasa bitta platformadagi videolarni ko'rib chiqish yoki bitta tilni o'rganish uni hayotini o'zgartirishi mumkin. Hech bo'lmasa bitta tilni bilishlik uni hayotini yuz o'zgartiradi. Yoki bitta kasbni bilishlik uni hayotini o'zgartiradi. Odam shu umid bilan yashashi kerak va shunga harakat qilish. Men o'sha avtorlarga shu maslahat beramanki, siz o'zingiz deyishingiz kerak. Arzonda familiyalar, ijtimoiy tarmoqlarda va oxirgi qachon kitob o'qidingiz, ko'proq kitob o'qishlik, bitta sohani o'rganishlik va o'rganishga yarasha mukammal o'rganishlik. Kasb bo'ladimi, dasturchilik bo'ladimi, dizayn bo'ladimi, montaj bo'ladimi, misol uchun hozir multiplikatsiya sohasida ancha orqadamiz, o'yin sohasi bo'yicha ancha orqadamiz. Ya'ni siz bitta sohani o'rgangan bo'lsangiz, aynan shu sohani boshqa professional mutaxassislar siz atrofingizga yig'ilishni boshlaydi. To'xta animator bo'lsa bitta kanalni qilsa bo'ladi. Lekin bizda unaqa narsalar kamayib ketdi. Shuning uchun umumiy maslahat beradigan bo'lsak, freelancer sohasiga kiramizmi, uni olganda o'zimiz hayotimizni yaxshilamoqchimizmi? Birinchi navbatda biz o'sha ta'lim olishimiz kerak va juda ko'p ta'lim olish kerak. Va fokusni qaratish kerak. Eng katta qimmatli narsa bu fokus. Bitta narsaga fokus qaratamiz, chalg'iymiz, o'sha ishni mutaxassisga aylanamiz, portfolio yaratamiz va biz kerakli bo'lgan joylarda o'zimizni reklama qilamiz, o'zimiz borligimizni bildiramiz. Ko'rasizlar, hayot sekin-sekin o'zgarib, yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Rahmat sizga doktor. Kattakon rahmat Abdusattor Abdurahimov. Menimcha o'tirgan har bitta auditoriyani ko'zida qandaydir chaqnash paydo bo'ldi. Bu ulkan bir motivatsiya bo'ldi. Katta rahmat. Ana endi esa hurmatli qatnashchilar, sizlarga yana bir bor eslatib o'tamiz. Iltimos, lotereya raqamlaringizni yo'qotib qo'ymang, chunki tadbirimizning so'ngida homiymiz Huawei kompaniyasi tomonidan o'ynalayotgan to'rtta smartwatchimiz bor. Endi esa savol-javoblar qismiga o'tadigan bo'lsak, o'ylaymanki ko'pchiligingizda savollar paydo bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Hurmatli spikerlarimizni savol-javoblarni boshlash uchun sahnamizga taklif qilamiz. Rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol o'rningizdan turib savol berishingiz mumkin. Mikrofonlarimiz bor, sizlarga darrov yetkazib berishdi. Assalomu alaykum. Men freelancing bo'yicha savol bermoqchi edim. Dasturchi, ya'ni web dasturchi sifatida qaysi o'rindan boshlab freelancing qilsa bo'ladi? Misol uchun juniorman hozirdan boshlasam bo'ladimi yo juniordan ham boshlasa bo'ladi. Ozgina portfolio uslubi bor, strategiyasini aytaman, shuni qo'llashingiz mumkin. Mening bitta shogirdim bor, o'quv markazini bitirgan. O'quv markazini hali bitirmagan hamdashi. O'sha bitirmayotgan paytda, hali bitirib ulgurmasdan oldin Upwork'ga uni kirib ishlashiga yordam qildim va u junior holatidan 1600 dollar oyga topadi. Hali o'qishi tugamasdan oldin edi bu holat. Hozir undan keyin 3-4 oy vaqt o'tib qoldi. Ishlab yuribdi.
qanday qildik? Usul shuki, siz o'zingizga portfolio qilishingiz kerak. Bu portfolioni qilish uchun siz biron joyda ishlashingiz shart emas yoki klientingiz ham bo'lishi shart emas. O'zingiz hayolingizdagi, orzungizdagi bitta imaginary o'zbekchasi shu miyangizdagi bitta klientga ish yasaysiz. Masalan, bitta veb-sayt yoki bitta produkt, o'sha dasturni yasaysiz. Tasavvur qiling, Amerikadan bitta klient kelib sizga internet magazin yasab ber dedi. Qanaqa yasagan bo'lardi shuni? Shuni o'zingiz shu hayolingizdagi klient uchun yasaysiz. Endi internet magazinga vaqtli ko'p ketib qoladi. Bunaqalarning kichkinaroqlaridan 4-5 ta qilishingiz kerak. Va buni internetga joylaysiz. Free hosting, ya'ni tekin hosting juda ham ko'p. Joylaganingizdan keyin portfolio paydo bo'ladi. Va buni bitta plyusi portfolio qolish bo'lsa, ikkinchi plyusi bu saytlarni, bu ishlarni qilish davomida siz tajribani to'playsiz. Chunki shu ishni o'zingiz qilgan bo'lasiz, o'zingiz ishlaysiz ustida va tajribangiz ham bo'ladi. Bemalol shu proyektlarni men qilganman deb freelance platformaga qo'yib harakat qilishingiz mumkin. Boya men o'zimni nimamda nutqimda aytganimdek, boshlanganda kichikroq loyihalarga, kichikroq klientlarga bir kunda, bir haftada qilsa bo'ladigan loyihalarga topshirib boshlab ketish mumkin. Xuddi shu uslubdan foydalanib ishlab yurgan yigitlar juda ko'p. Ingliz tilini обязательно bilishingiz kerak. Can I speak in English? Yeah. Okay, cool. I think I just wanted to add on top of what Zafarket just said. So yeah, when I was talking about top talent, this is mostly for senior or close to senior level engineers, but I do not like, how to say, like, I think it is possible basically to start working as a junior developer, and like Upwork could be a great place to be part of. And I just wanted to give it as an example. We had a student, her name is Sabahat Kalandarova. She actually has a YouTube channel. She has like a Telegram channel as well about free, like easy freelancing. And she was part of Rolling Skull School. I'm really sorry that I'm talking about it too much. And the reason is that I just wanted to share my experience with you. I also was trying to do my own, like, how to say it, portfolio, but it's kind of hard to make yourself do something. It's easier when you are part of the system. So that's also the reason why I highly encourage. I don't know which language do you use? Like, what language you're programming? Programming, JavaScript. Okay, you are perfect candidate for Rolling Skull because it really gives you a very good portfolio and you can show it off to other people. So Sabohat, she didn't finish the Rolling Skull School, but she was able to find the jobs even after having like a few projects done there. So I really encourage you, and they have not only Russian, like they have courses in Russian and English as well. So if you find yourself struggling with Russian, then you can apply for the course, wait for the course that is in English, and definitely you can start being a junior. The only reason why I personally advise you to have experience in a team, working in a team, is because you will know your rights. The issue is that when you start as a junior developer without knowing your rights, is that you will be designer, you will be project manager, you will be everything, but you have never seen that in real world. That's the reason why my kind of advice is basically start working with the team first and then go to solo. Okay, thank you. Thank you. Ben ismim Samuel, Zafer aka, Sator aka, taqdim modeli uchun tashakkur, juda ham foydali, qiziq bo'ldi. Savolim, loyiha boshqaruvchilari qanaqa qilib freelansda ishlasa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi o'zi, qanaqa maslahatingiz bor? Haqiqatda o'zimizning proyektlar bilan nima ishlasa bo'ladimi o'zi ikkita ishga? 3D modeling uchun. Yo'q, loyiha boshqaruvi. Xo'p, loyiha. Project management. Xo'p, aynan qanaqa tipdagi loyihalar? Startaplar masalan. Startaplar bo'yicha qarang.
bitta startap o'ylab topaylik, hozir o'sha ustida ozgina gaplashamiz. Misol uchun, qanaqa startap qilmoqchisiz? Bizda ekologiyaga mos startap yaratyapmiz, ekogram deb nomlangan. O'ta ijtimoiy tarmoqlar bilan birga qo'shilgan taqdirda odamlarni har xil ekologiyaga mos ishlarni bajarganida rag'batlantirish, ularni ekologiyaga, masalan, chiqindilarni kam ishlab chiqarish yoki chiqindilarni to'g'ri utilizatsiya qilishga bonuslar berish, rag'batlantirish, odamlarni motivatsiya qilish. Hop, umuman olganda tezda hammasi yozilgan, to'g'rimi? Hali yakunigacha emas, MVP ishlab chiqarilyapti, hali sotuv bo'lmadi. Lekin o'sha g'oya ustida ishlanyapti, klientlar bilan mijozlardan gaplashyapti. Birinchi navbatda mana bizda ko'p misol uchun g'oyalar qanaqa qilinadiki, birinchi navbatda man kimdir g'oya bilan keladigan bo'lsa, unga aytamanki, buni nima qilib reklama qilasan deyman. Ya'ni juda ham ko'p loyihalar bor, lekin biz buni ommaga oshkor qilib olmaganimiz uchun u muvaffaqiyat qozonmaydi. Ya'ni birinchi navbatda biz buni qanaqasiga qattiq reklama qilib o'ylab qo'yishimiz kerak. Ya'ni tez tushuntirishlik uchun. Nomlari boshqa narsasi. Va startaplarda dasturchilarni hech qachon ish bilan olish kerak emas. Oylik ishga olish kerak. Bu shart bo'lgan narsa. Chunki MVP varianti ertaga taxminan u bilan siz nima qilasiz? 6 oyda shartnoma qildingiz. Birinchidan 6 oyda qilib bermaydi ya. Dasturchilar bilan kasallikni. Juda kam sizlar ham bilasizlar, dasturchilar ko'pchilik amal qilmaydi deadline-ga. To'g'ri. Harakat qiladi. Shunaqa. Endi qarang, MVP'da qanaqa bo'ladi? Siz yozasiz, tezi berildi 20 ta qildingiz. Startap g'oya bitgandan keyin nima bo'ladi? Siz tomonidan yuzlab o'zgartirishlar bo'ladi. Bilasizmi? Yuzlab o'zgartirasiz va siz uni qayta dasturchiga chiqadigan bo'lsangiz, aka siz aytgan narsani men qilib berdim, pulni oldim, siz rozi bo'lib berdingiz va men boshqa proyektni boshladim deydi. Tushundingiz? Va siz boshqa odam topar ekansiz, u odam u kodni davom ettirmaydi. Siz yana ishga kirasiz. Bu UX bo'ladimi, o'tdagi dasturchilar bo'ladimi, marketing bo'ladimi, hammasi sizni qo'l ostida bo'lishi kerak va hammasida bir xil narsa. Qadriyat to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni hammaning maqsadi bir xil bo'lishi kerak va mas'uliyatli odamlar olish kerak. O'zi startapda 100 tadan o'xshasa 2-3 ta o'xshaydi. Bo'lib ham siz shuncha mehnatingizni qanaqadir deadline amal qilmaydigan, mas'uliyatsiz odamlarga qanaqasiga topshirib qo'yasiz. Va albatta MVPdan oldin siz xalq ko'zi bilan qarang. Ya'ni o'zi spikerlik bo'ladimi, nimada ishlab chiqarish bo'ladimi, sizdan sotib oluvchi va sizni eshituvchi tomonidan qarashingiz kerak. Bu olganda hozir qanaqadir videolar chiqadi, odamlar kesib montaj qiladi. Ya'ni bu narsa gapiruvchi tomonidan kesish mumkin emasmi o'ylab ko'rish. Ya'ni kesish mumkin bo'lmagan narsani gapirish kerak. Chunki boshidan oxirini kesib boshqa chiqib qoladi. Shuning uchun u tomonni o'ylash kerak. Ya'ni juda ham qulay dizayn bo'lishi kerak va bu maqsadlarga tayangan bo'lishi kerak. Alohida misol uchun bu g'oyalar qanaqa tezi bilan keladigan bo'lsangiz, bizda bu narsa bo'yicha alohida ishlasak bo'ladi. Banda bitta zo'r voqea bo'lgan, bitta odam keldi, ingliz tilini o'rganib qilgan loyiha qilgan. Qisqa 100 yillikda so'z bor ekan, juda xafa dizayn. Juda xafa dizayn va juda qotil va juda mentorsiz. Chunki shunchaki lug'atlar bilan $10 sotyapti, $150,000 ketgan loyiha. $50,000 dastur ta'minotga ketgan, $100,000 qatib ketgan reklamaga ketgan. Qattiq reklama qilib televizorda reklama qilgan. Tushunasizmi? Televizorda qanaqasiga application reklama qilishning axir televizorda klip ishlamaydi-ku. Odam kirib qilish kerak-ku. Tushunasizmi? Target degan narsa yo'q, sevadigan unaqa narsalar yo'q-da. Mana chunki uni projekt menejeri kim bo'lgan? Repetitor bo'lgan. Repetitor qanaqasiga IT mahsulotlar uchun projekt menejer bo'lishi kerak. U tajribali bo'lishi kerak. Biz bu narsalar shoshib kerak emas. O'zbekistonda shuning uchun nimaga juda ham ko'p startaplar umuman yurmaydi. 100 tadan bitta yursa yuradi, bo'lmasa yurmaydi. Chunki unga pul tikadigan odam klassik biznes egasi, fermer bo'ladi, zavod egasi bo'ladi. Ular faqatgina IT degan narsani eshitgan, IT desa ko'z oldiga refleks aylanmaydi bo'lmaslar. Keladi ular o'ylaydiki, IT kirsa juda ham ishlar zo'r ketadi va uni qanaqadir bir tajribasiz bo'lgan odam bemalol uni pulni ishini, pulni olib, qanaqa loyihachi qiladi-da, o'xshatib olmagandan keyin aka yana $50,000 kerak desa, uzr men senga pul berganman deb loyiha ishlarda ko'rib ketadi. Shuning uchun bitta maslahat umumiy
aynan o'shanga oid startaplar qilgan, auditoriya bilan ishlagan odamlar bilan har doim, har hafta, har 3 kunda maslahat turishingiz kerak. To'g'ri ketyapsizmi? Qolganlar fikrini bilishingiz kerak. Bu gap nima deydi, boshqalarga o'xshab turib ko'ramiz shuni. I'm sorry again in English. Just wanted to ask you if we got your question right. So your question was, can you work as a project manager as a freelancer? Was that your question? Yeah, actually that was my question. Yes. Mr. Sator answered another question. Yes, that's why. Yeah. It was still a very required question which I couldn't give, but thank you for the answer. It was awesome. Yeah, I just felt that we didn't answer your question, so that's the reason why I wanted to answer your question to best of my knowledge, basically. So I don't know, do you have like some sort of certifications? So there's Scrum certificates, etc. Okay, so I guess you are just starting as a project manager, right? Yeah, I'm actually a network engineer. Okay. I do a part-time job. I'm Yes. an intern, but we have a startup, so Yeah. I'm actually dedicating some of my time to startup. Yeah. Right now, I'm thinking maybe I should be a project manager instead of being a network engineer. Okay, cool. Have you heard about Agile community in Uzbekistan? Not about community, but I know about Agile. Yeah, but there is Agile community in Uzbekistan, and I think they have like something Agile_uz or something like that. So you can search. They have Facebook. I think they have Telegram chat as well. Most of the people who are there, they are from EPAM and other companies. And you basically, that's the place, actually, I think you should definitely go just to get to know what people studying, etc. I was talking recently to one guy who's product manager, and we were talking about TopTal as well. Like, are there jobs for product managers and project managers? The answer is yes. It's just you have to be prepared, which means you have to have some solid background. And I heard that there is a book called Cracking Product Interview or Project Interview, something along those lines. So you should probably read those books. And yeah, try to be part of the Agile community, because I think you can get all the answers in terms of what is lacking in your knowledge base to be ready to apply for, like, I don't know, probably in Upwork they also, I assume they have, I just wasn't interested in that, but TopTal does have. And another thing, as a side note, a motivation, whatever, once you're ready, you can reach out to any TopTaler. You can reach out to me as well. And the good thing is that when you register to TopTal through referral, both you and the person who referred you to will get at least $500 if you're successful, at least, but at most $2,500, just for being successful and getting your first client work. So that's kind of a side note motivation for you guys to apply when you are ready, basically. Yeah, and you have to reach out to some TopTal talent so that you have the referral link as well. So yeah, I hope I answered your question. Yes, thank you. Okay. Is Sabahat a TopTal talent? Sabahat, okay, I don't want to talk too much about her, but you can ask from her, but she is working in whatever, different companies, but she's not part of TopTal yet. I think she needs some time, probably, but she was, as I mentioned earlier, she was studying at Rolling Scope School. She was actually my student as well for a little while. She's a great person, and we went to Poland just recently for Women in Tech conference together. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Assalomu alaykum. Tajribani o'rganishganingiz uchun rahmat. TopTal bo'yicha savolim bor edi. TopTalga ishlagandan keyin, misol uchun qabul qilingandan keyin, o'ta klient sizga aloqaga chiqadi 3-kuncha va u klient sizni o'zini bor komandasiga qo'shib oladimi yoki TopTaldan bitta komanda yig'ib oladimi? Keyin buni qo'shimcha savol sifatida siz komandaga qo'shilganingizdan keyin sizdan
juda ko'p narsa kuchliydimi, ya'ni sen to'xtaldan kelsan, sen har narsani zo'rlashing kerak shunaqa. Xo'p. To'xtalib kelganingizdan keyin bu yerda boshqa platformalarda klientlar bilan freelanserlar primoy gaplashsa, bu yerda o'rtada rekruterlar turadi. Rekruter degani to'xtalni o'zi degan bo'ladi. Ya'ni to'xtal biror bir klientga sizni jo'natishdan oldin shu klientga siz to'g'ri kelishingiz haqida oldin ko'rib chiqadi. To'g'ridan to'g'ri siz xohlagan klientga topshira olmaysiz. To'g'ri kelganingizni oldin rekruter ko'rib chiqadi va ana shu klientga sizni beradi. Ish uslublari har xil bo'lishi mumkin. On-site bo'lishi mumkin. On-site degani agar Amerikada bo'lsangiz, Amerikadagi klient bo'lsa, kelib ishlashingiz mumkin. To'xtal orqali masofadan ishlash mumkin. Men O'zbekistonda turganingizda To'xtaldagi biror bir klientga masofadan turib ishlashingiz mumkin. Undan tashqari part-time, full-time ishlar bor, lekin o'sha klientni jamoasida ishlaysiz. Qanday bir klient bo'ladi, o'sha klientni o'zini jamoasida ishlaysiz. Juda ko'p hollarda, shu meni praktikamda bir nechta klient bo'lgan bo'lsa, hamma klientda o'zini ishlab turgan jamoasi bo'lgan, men kirganimda. Ya'ni o'zini proyekt menejeri bo'lgan, bir qancha developerlari bo'lgan, bir qancha dizaynerlari, scrum masterlari tayyor ishlab turgan bitta komandaga qo'shimcha kuch sifatida kirib ishlagan. Har safar shunaqa bo'lgan. Bundan boshqacha instance bo'lmagan. O'ylaymanki, bunaqalar juda ko'p. Savolingizning ikkinchi qismi nima edi? Qiyin bo'lmaydimi degan savolingizga ko'p klientlar intervyu qilmaydi, haligi texnik intervyu qilmaydi, sababi To'xtal o'zining texnik intervyusi juda ham murakkab, qiyin. Shuni o'tib kirgan bo'lsa, demak bu bola texnik bilim yetarli deb o'ylaydi, shunchaki general intervyu. Vaqting bormi, sizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, bir savollardan keyin ishga odatda. Men tajribamda xatar shunaqa bo'lgan. Endi u klient sizdan nima kutishi, albatta sizdan ko'p narsa kutadi. Chunki To'xtaldagi bolalarni o'yinidan kelib chiqib, ular bu yerga kelishdan oldin ularni To'xtal allaqachon miyasini sen dunyodagi eng zo'r 3% ichida turuvchi developerlar bilan ishlaysan deb allaqachon miyasini tozalab olib kelgan bo'ladi. Kelgandan keyin to'g'ri kelgan developer shu top 3% turadi deb ular avtomatik assume qiladi, kutadi va sizdan ham shunga yarasha ko'p narsa kutadi. Lekin hamma klientlarni men kuzatganmanki, o'zim ishlagan klientlar juda ham easy going, ya'ni oson ular bilan ishlash, qaysi ma'noda soat nechida qanaqa ishlaganingizga e'tibor deyarli qaratishmaydi, asosan rezultatga qaraladi. Chunki o'shadagi To'xtalda to'plangan community shunga o'rgatilgan. Ularda shu narsa rivojlantirilgan. Bu yerda odamlar o'zi suhbatlardan o'tishda ham buni ko'rsata olish kerak, ishlash etikasini ko'rsata olish kerak, work etikani ko'rsata olish kerak edi. Mana shu etikaga mos bo'lgan odamlar bo'lganligi uchun erkinlik bor. Mitinglarga vaqtida kirsangiz, ishni vaqtida qilib bersangiz bo'ldi. Shunaqa. Oylikda 2 haftada bir marta to'lanadi, lekin xohlaganingizda chiqarib olsangiz bo'ladi. Maybe I will just quickly add from my experience as well. It's difficult to get to Total, as Zafarbek mentioned, but it's doable. That's why we passed through that basically. And I had only one client that I work with. Like I had my only one interview, and there was a match with the client, and we are still working. And I really love. What I really love about Total is that, as I mentioned in my presentation as well, they are not, they have a very great culture and they are not tracking your computer screen. And I think like if you want to know if the freelancing platform is right for you or not, just look at those signs. Do they trust you? If they trust you, probably it's a good place to work. But if they don't trust you, and I know, I won't name them, but I know there are platforms like that. People did work there. And when I just got into Total, they told me like, please don't go to Total. I'm like, but you didn't work there. And they're like, but I worked in a similar platform, but that was a different platform, which had computer screen tracking. And they were really trying to get most out of the developer. It's like a sort of a slave platform, I personally think. But because
because Total has a really great culture, they also, I think they try their best to find companies that fit that culture. It's, as Zafarbeck mentioned, it's easygoing, relaxing atmosphere. Just do your best. I don't think that everyone is expecting like moves and whatever. Like they're very much from you. Just do your job. And I personally don't consider myself as a senior software engineer, but I still work there. And they gave me this title. I was like, okay, thank you. So yeah, you can do that. Thank you. Ikkinchi savol. Assalomu alaykum hammaga. Savolim Zafarbeck akaga. Aynan shu o'qish borasida Amerikadagi agar sir bo'lmasa Dell universitetiga siz necha bo'lgan va qanaqa qilib topgansiz grantda o'qiganmisiz yoki shu mavzuga ozgina to'g'ri kelmasligi mumkin lekin Xo'p, rahmat. Men 2007-yil aytib olganman. Bundan 15 yil oldin. Va u paytda biz IELTS o'qiyotganimizda YouTube yo'q edi. IELTS o'quv kurslari yo'q edi. Hozirgidek Happy Svetoforda o'quv markazi bor, oldin yo'q edi. Bizda biz kitoblardan o'rganardik va men 2 dona kitobim bor edi, faqat IELTS o'rgandim. 2 dona kitobdan tayyorlanib IELTS topshirganman. 3 ta emas, 4 ta emas edi. Va 5,5 bo'ldi. 5,5 IELTS paytda olish o'zi qiyin bo'lganligi uchun amalda 5,5 olib Westminsterga o'qishga kirganman. Westminsterda 11-yilgacha o'qiganman. 11-yildan keyin 4 yil ishda tajriba qildim va 15-yilda Amerikaga ketdim magistraturaga. Ingliz tilida gapiradigan, ingliz tilida darslar bo'ladigan universitetda o'qiganligim uchun, mana masalan, Amizga o'xshagan, Untitled o'xshagan, agar ingliz tilida ta'lim olsangiz, Amerikadagi universitetlar sizdan IELTS so'ramaydi. Chunki ingliz tilida o'qiganligingizni o'zi bakalavrda, magistraturani ham ingliz tilida o'qiy olishingizni isbotlaydi va shuni o'zi yetadi. Men Amerikaga borish uchun IELTS topshirmaganman. O'sha Westminsterda o'qigan diplomim o'zi yetgan va Devrayga keladigan bo'lsak, Devrayda kontrakt $36,000 edi. $36,000  3 yilga, har yilga $12,000, har oyga $1,000. Menda $8,000 bor yo'g'i scholarshipim bor edi. Bu degani $36,000dan $8,000 faqatgina skidka qilib berishgan. Qolganini to'laganman. Oyma-oy to'lab borardik. Shu agar yetarli bo'lsa. Yetarli bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Sattor sizga savolim bor edi. Ikkita savolim bor. Birinchi savolim, men bilishimcha, Sizipro o'quv markazida o'qish onlayn. Bolalar 4 oy onlayn, 2 oy praktik offlayn emasmi? Bir oy. Men o'zim qiziqishimda 4 oy onlayn o'qishi qanaqadir nima deydi, ta'lim sifatiga bilim olishga ta'sir bo'ladimi yo'qmi? Qanchalik 4 oy onlayn o'qishi bolani shu yetganingizda ham fokus qilsa, shunisiga ta'sir qilmaydimi? Faqat onlayn qilish kerak emasmi degan fikrim bor-da, shuning uchun so'ramoqchiman. Bu soha shunaqa sohaki, faraz oladigan bo'lsak, tez o'rgana oladigan bolalar bor va sekin o'rganadigan bolalar bor. Bizda tizim shunaqa qurilganki, bitta xonada faraz qiling 20 ta bola qoladi. Ustoz o'rgatadi, kimdir oldinlab ketadi, kimdir orqalab ketadi. Shuni hisobiga hamma bir xil rivojlanishi kerak. Agar siz yaxshi o'rganayotgan odamga ko'proq fokus bersangiz, u she'rga umuman qolib ketadi. She'rga fokus beradigan bo'lsangiz, mana bu kuchli o'rganayotgan bola qolib ketadi. Bizning o'quv markazidan maqsad nima bo'lgan o'zi? Eng zo'r kadrlar tanlab olish. Biz onlayn beramiz. Mana onlaynda mentorlar bor, o'rganadi, tushunmagan joyi so'raydi. Va kim oldinlab ketsa, har bitta bolani foiz darajasi bor bizda. Kim oldinga ketyapti, biz bilamizda. Eng kuchli kadrlarni maqsad terib olish. Qolganlarni bozorga tayyorlab berib olamiz. Biz o'zimizga eng zo'rini olamiz va onlayn shunaqa narsaki, onlaynda ko'pchilik muhtsiz bo'ladi. Offlaynda buning uchun mentor yetmaydi, offlayn o'qitadigan bo'lsak. Undan ko'ra onlaynda eng yaxshi bolalarni terib olish uchun maqsad qilingan. Keyin misol uchun o'rgana olmaydigan, o'rganolmasdan qolib ketaveradi. Bu tabiiy. Hamma misol uchun
offline o'quv markazlari bo'ladimi, onlayn o'quv markazlari bo'ladimi, ish bilan ta'minlash darajasi bilan farq qilmaydi, foizlar bilan qaraganingizda. Bizda maqsad juda ham ko'pchilikni o'qitish, keyin bizda misol uchun darsliklar bor. Ko'pchilik nomi misol uchun necha ming dollarga o'qidik deydi. Juda ham ko'p jurnallar bor, misol uchun ishsiz yurganlar juda ham ko'p. Offlaynlarda misol uchun o'ta qimmat bo'lib ketadi darslar. Masalan, misol uchun bizga bolalarga ham bir yil offlayn o'qidim deydi, lekin bizlar onlayn o'qiganlarda ancha orqada. Keyin offlayn o'qiydigan odamlarda ko'pida kompyuter bo'lmaydi. Ya'ni siz unga kompyuter berasiz, keladi, haftada 3 marta kelib 2 soat shug'ullanadi. Bu degani offlayn o'qitadigan bo'lsangiz, u joyi kompyuteri bor odam o'rganish mumkin bo'lgan joyi birovning o'rniga berib qo'yasizda. Kadr sifatida kadr kamayib ketadi. Chunki kompyuter yo'q odam o'qiydi. 1 milliondan to'lab to'g'ri o'qitdik, 4 million bo'ldi. U uyda dars qilmasa, uyda shug'ullanmasa, ertaga u ishsiz qolib ketadi. Bizga o'sha 4 oy vaqtda ko'proq 2 oy tugatib bo'lsin, 2 oy 1 oy bilan 3 oy biz bilan praktika qilsin, shunaqa bolalar kerak. Shunda biz onlaynda majburiy o'zi kompyuter oladi. Kompyuteri bor, vaqti bor va aslida o'zi o'rgana oladigan bolalarni biz terib olamiz. Shu jihatdan biz onlayn yutib ketamiz. Offlaynda bu holatni his bo'lishi mumkin. O'shanga biz ko'pchilik o'qitamiz va arzon o'qitamiz. Misol uchun 4 oyga 3 million. Mana sifat dars berilgan 72 ta materiyasi edi, render ham o'rganadi, yuklash ham o'rganadi. Aka bemalol bitta materiyasi yuklab pulni olish darajasiga o'rgatilgan darsni 3 million so'm juda ham arzon hisoblanadi. Va bu bolalar bitirgandan keyin 2 oyda pul chiqaradi. O'qishni bitirib arzon o'qidi. Shuning uchun bizga onlayn bo'lganda bitta mentor ko'plab bolalarga savollarga javob bergani, bolalarga shunaqa o'rgatgani ham ularga pul bo'ladi, onlayn o'qimoqchi bo'lganlarga ham bizga eng saralangan kadrni yetib keladi. Va biz bu narsani viloyatlar aro qila olamiz bemalol. Chunki ochiq zo'r kadrlar viloyatlarda ko'p chiqadi. Biz hozir onlayn offlayn qiladigan bo'lsak, onlayn o'rganuvchilarga ruhan ta'sir qilish mumkin. Toshkentdagi kvartirasi bor, viloyatda ham kvartira muammo ham onlayn tabiiy qimmat bo'lib ketadi. Tabiiy qimmat bo'ladi metrlar. Ko'p onlayn arenda to'laysiz, kompyuter olasiz va bizning maqsad juda ham ko'p kadr chiqarish. Va bozor sifatida 3D materiallar bilan to'ldirib, ularni eng saralab olganlarni biz o'zimiz olib turib, o'zimizni marketplace qilish. Va bu g'oya uchun faqatgina onlayn o'qitgan bizga mumkin hisoblanadi. Shuning uchun onlayn qilamiz. Ikkinchi savolim. Bizda metaverse to'g'risida gapirdingiz. Shu mana shu hozir NFT to'g'risida gapiradigan bo'lsa, NFT o'tgan yildan boshlab hype bo'ldi, hozir sal pasayapti-da, nimasi? Tushib ketdi. Tendensiyasi, keyin qiziqish bo'lish. Siz fikringiz shu NFTni o'zi yaratib, ishlab chiqib, sotish, keyinchalik uni kelajagi haqida Xo'p. NFT hozir 99.9% hech qanaqa fundamental qiymatga ega bo'lmagan. Aynan qiymatga. Faqatgina hozir base maymunlar bor-ku, Ethereum'dagi flow $80 ming maymunlar. O'sha qiymat berishni boshladi. Ayrimlar. Ya'ni Snoop Dogg bilan kimdir eminman, kimdir maymun sotib olgan, ikkita maymunni o'sha personajga aylantirib, ular klip oldi. Endi u 50x o'sgan maymunlar sotiladi. Bu juda qimmatga sotsa bo'ladi, chunki ular million odamlar ko'rdi. Endi ular reklamaga tushib beradi, bizda bitta san'atkorlar artist reklamaga tushib beradigan bo'lsa, endi u narsani o'sha maymunlar bajaradi. Ya'ni maymun personaj usulidan foydalanadi. Va u holderlarga shunday imkoniyat berilganki, ular boshqa o'sha maymun egalari bilan ko'rishishi mumkindir yoki mana yaqinda hozir Stependa 3-blockchain ochib olibdiki, aynan base maymunlar kimdir bo'lsa, ularga bepul Stepend konsultatsiyalar beriladi. Ular o'sha qanaqa bepul NFT olishi mumkin. Va bu hozirgacha NFT'larni o'yinga borishyapti. Lekin hozir 99 NFT'lar hammasi hype va hech qanaqa fundamental degan emas, shunchaki rasmni olib qolmagan narsa. Lekin mana hozir to'g'ri diamondlar chiqmoqda. Siz konferensiyaga borishingiz mumkin, sizga boshqa NFT'lar o'chirib berish mumkin. O'sha sekin-sekin hozirgi mana bu NFT'lar qanaqadir qiymatga ega bo'ladi. Ertaga faraz oladigan bo'lsak, stadionlardagi o'rindiqlar NFT sotilishi mumkin. Siz Kamlondagi misol uchun bitta o'rindiqda NFT sotib oldingiz. 1 yilga sotib oldingiz. 1 yilda 12 ta o'yin bor. Siz xohlasangiz 12 ta o'yinga tushing, xohlasangiz uni arendaga bering. NFT qalbakilashtirib bo'lmaydi hech qachon. Faraz qiling, bitta odamda NFT'si bo'lsa, prezident saylovida NFT bilan qatnashadi. Hech kim qalbakilashtirib olmaydi.
Sizni NFT bu sizni pasportingiz bo'lishi mumkin. Kelajakda, hozir emas. Lekin odamlar fundamental narsa qilishga harakat qilyapti. Biletlar, qanaqa joyga kirish. Faraz qiling, men misol uchun hozir kursimni sotib olmadim. Men Web3 haqida kurs ochaman. Faraz olaylik, hozir sizlar bilan Web3 haqida bitta kurs ochamiz deb. Lekin narxi 5 million so'm. Lekin men 5 million so'mga sotmayman. Kim NFT'ni sotib olsa, meni kursimda qatnashyapman. NFT'ni 500 tonna qo'yaman, tonna sotaman, odamlar meni NFT'ni sotib oladi. U avtomatik meni guruhimga qo'shiladi. Ya'ni endi men NFT, men chiqargan NFT holderlarimga men ta'lim o'taman. Oradan bir oy o'tdi. Bir oydan keyin men endi Telegram biznes haqida gapirmoqchiman. Birinchi sotib olgan odamga endi Telegram qiziq emas. Kimga Telegram qiziq? Boshqa auditoriyaga Telegram qiziq. Endi u 700 mingga sotish mumkin NFT. Absolutlar ikkinchi oy Telegramda gapiryapti, kursimni 10 ta odam sotyapti. Agar odamlar olmasa arzonga sotadi, chunki bilinmoq bo'ldi. Endi u bemalol 3 million so'mga sotish mumkin, 2 millionga bilinmoq. Agar unga nisbatan bo'lgan talab oshadigan bo'lsa, qolgan odamlar demak u hammani Web3 bo'yicha o'qidida ham 2 million so'm foyda qiladi. Tushundingiz? Men nimadan foyda qilaman? O'rtadagi tranzaksiyadan foyda qilaman. Ya'ni tushundingiz, ya'ni NFT'lar nima uchun kerak bo'lgan? Hozir ya'ni biletlar qanaqa narsalar bo'lsa, NFT'da qiladigan bo'lsangiz, shu bo'yicha oldi sotdi narsalar qilishingiz mumkin bemalol. Misol uchun Bill Gates NFT'ni ahmoqona narsa dedi. Hozir ahmoqona. Lekin tarix qaytaradi. Bir vaqtlar Bill Gates'dan internet nima deb so'raganda, taxminan 95-yilda Bill Gates aytgan internet hali shunaqa narsa bo'ladiki, har bitta odamning oilasini qamrab oladi. Va odamlar televizor emas, internet tomosha qiladigan katta o'sha televizor gigantlari bu ustidan kuladi. Nima deyapti, bu qanaqasiga nima deyapti degan va hozir xuddi shuni qaytaryapmiz. NFT bu kelajak juda katta narsa. Lekin mana uning uchun haqiqatdan hozir misol uchun 20 mingta kriptovalyuta bor, blokcheynlar juda ham ko'p, va ertaga 2-3 ta blokcheyn qoladi. Xuddi 2-3 ta viza qo'ygan bo'ladi. Va shuning uchun to'g'ri hozir har bir qishga tavsiya qilmayman NFT ga kirishni. Chunki faqatgina kim yutadi NFT'da florda kirganlar. Whitelist olganlar, ya'ni boshida arzimagan summa bo'ladi. $30 bo'lgan vaqtda olgan odamlar uni 2x qilib sotadi. U yoqda endi jamoani marketingga bog'liq. Yoki ikkinchi sotib olgan yoki u kuyadi. Yoki yana qimmat sotish mumkin. Misol uchun maylimas $600 bo'lgan. Hozir $80 eng arzon flor. Bu jamoani marketingga bog'liq. Lekin juda ham kam NFT'lar chiqdi. Bular muvaffaqiyatga erishdi. Juda ham ko'p NFT'lar faqatgina amal uchragan. Zarar uchragan va juda ko'p odam kuydi. Faqatgina flordagi kuydi. Shuning uchun u hozir hech qanday qiymatga ega emas. Faqat ertaga nimagadir qiymatga keladi, misol uchun sotsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa NFT'lar aytish mumkin, senga kim shu NFT bo'lsa skidga beriladi, sen bezovchit kirish mumkin degan qiymatlardan keyin NFT'lar savdosi bilan shug'ullanish mumkin. Lekin hozir hali chunki davlatlar tan olmadi. Misol uchun oddiy narsa. Bo'ydoqlar qo'lni ko'tarsa, misol qo'lni ko'tar. Endi ben sizlarni hissiyotlar bilan o'ynashaman. 10 mingta NFT chiqaraman, muslima NFT chiqaraman. Qanaqa qizlar chiqaraman? iPhone tutgan, kitob tutgan, tushunasizmi? Modnitsa zanjir taqqan, kurtoy, oddiy sodda soch o'sgan, Masalan, 10 mingta qiz rasmi bor, NFT bor. Men buni bitta blokcheynni sotamanki, faqatgina bo'ydoqlarga sotaman. Ya'ni bu shunaqa nam yo'qki, men 10 mingta NFT'ni bo'laman. Ko'rmadan, deganchilik bo'lib qo'yaman-da. Va narxni belgilab qo'yaman. Flor, misol uchun $100. Ya'ni $50 deylik. Misol bo'ydoqlar sotib oldi, $50 sotib oldi, u Instagramga qo'ydi. Bu degani men bo'ydoqman degan. Tushunasizmi? Endi uylangandagi qimmat sotish mumkin. 10 mingta sotilib ketdi. Endi puldor bolalar bor Toshkentda. Tushunasizmi? Kultur bola bor. Faraz qilaylik, $10,000 NFT'ni oldi, Instagram qo'ydi. Bu degani boy bo'ydoq. Tushundingizmi? Endi bu hissiyot bilan o'ynashish. Unga ko'proq endi unga like'lar bo'ladi, qizlar unga yozadi. Chunki oddiy rasmni $10,000 ga sotib olgan boy. Tushunasizmi? Kimdir 2-3 tadir NFT'si. Hozir nimaga shama qilyapti bu yoqda? Ya'ni u uylangandan keyin NFT'ni sotish mumkin. Endi unga nisbatan talab ko'payadigan bo'lsa, $50 ga olgan bola ertaga $500 ga sotish mumkin. Va uni ko'rinishi har xil bo'ladi bu NFT qizlar. Endi hozir odamlar shu bilan odamlarning hissiyotini o'ynashi, ya'ni bu qanaqadir narsaga nam yo'q berish. Hozir faraz oladigan bo'lsak, menda
$100,000 pul olamizda. Men $100,000 bilan hozir $80,000 ga maymun sotib olaman. Eng qimmat maymun sotib olaman. 10,000 ga ijtimoiy tarmoqlarda biz katta saytlarga men reklama beraman. Nima sotib olgan yoki Justin sotib olgan $1,300,000 maymunlar bilan bir-birini sotib oldi. Odamlarga endi aytmayman, men $80,000 olgan. Efirdagi eng qimmat maymunlardan sotib oldi deb turib, men $10,000 ga xayr qilaman. Va odamlar nazdida absolutno NFT bo'yicha eng kuchli mutaxassis va maymuni bor unda, eng qimmat maymun bor deymanda. Endi qolgan $10,000 bor. $10,000 ga men kurs ochaman. Tushunasizmi? Men kurs ochaman, pulni chiqaraman. Ya'ni odamlar meni aldashimga to'g'ri keladi. Bunaqa kursni yozinglar, sizlar ham boy bo'lishingiz mumkin. $600 ga sotilgan maymunlar mana hozir $1,300,000 deb turib, Baliga ketaman, qadar ketaman deb o'zimni eng kuchli NFT mutaxassis sifatida ko'rsatib, pulimni $1,000,000 qolishim mumkin. Ya'ni NFTlar hozir faqat shuning uchun xizmat qiladi. Shuning uchun NFT kurslari boshqa umuman uchish kerak. Hech qaysi NFT olib sotmaydi. Shaxsan men NFT olib sotaman, hozir zarardaman misol uchun. Qaysi kalla bilan NFT uchun kurs qilish mumkin. Ya'ni bu hissiyot, ya'ni odam dopamin oladi bundan. Tushunasizmi? U o'zi misol ortdan zo'r gapiradi. Misol uchun men bir hafta oldin ikkita qurmoqani ikkasini sotib oldim. Bir oydan keyin ikkita qurmoq chiqadi. G'alati ishdi. Men hatto ikkita NFT qurmoqani anosini sotib oldim. Ikkasini sotib oldim. Bu NFT avgust oyida bizga qurmoqlar taqdim qiladi. Endi bu qurmoqlar haqiqatdan san'at asari. Yani oddiy qurmoq emas-ku, haqiqatdan san'at asari. Bu san'at asarini ko'rganingizdan keyin ikkasini sotib olgingiz kerak. Men sotib oldim. $90 dan ikkita oldim, $180 ikkita oldim. Endi bu chiqadi. Bu sizni virtual hayvoningizda odamlar hayvon boqishga qiziqadi-ku. Bu mana virtual hayvon, hasharotni, baliqni bor, misol uchun maymuni bor, bitta kuchugim bor, tushunasizmi? Yo'qmi sotaman. Bu shunaqa odamlar uchun qanaqadir virtual hissiyot beradigan narsalardan yorib o'tmaydigan narsalar. Endi balki kelajakda qanaqadir qiymatga ega bo'lgan narsalar kelishi mumkin. Hozir siz stepni misol hamma bilan ko'pchilik eshitgan stepni. Virtual krossovka, yurgan jinsi beradi, talaba taklifiga bog'liq bo'lgan qanaqadir film uchun o'yinlar. Va NFTda shunga qarab ketgandan keyin, sizga qiymat bergandan keyin nimadir siz bo'ladi. Lekin hozir pulingiz bo'lsa shunchaki o'zingiz maza qilishingiz uchun olib sotib, maqtaniladigan narsa. Bu boshqa narsa emas. Rahmat javobingiz. Yana bitta savol bor. Menga savol bor. Growing scopes haqida gapirdingiz. Bitta men hozir qarab chiqsam, asosan shu aytganingiz JavaScript degandek, JavaScript to'g'ridan boshqa tillar ham to'g'ridan. Is it okay that I speak in English? Yeah, it's like mostly JavaScript, and then they have like frameworks and libraries related to JavaScript. They have iOS and Android as well, but I have never studied there. They have also machine learning course, which I tried to study, but I couldn't combine my work and studies together. But it's really good. It's really good. I can definitely advise you. I mean, like if you're interested in machine learning, to go and study there. Or if you are not interested, I think I mentioned in my blog as well. I think it's super important to know at least one language very well, and then you can switch to other languages. So if you cannot, for example, find a good place to study where you will have access to mentors to guide you, then I would say maybe it's worth starting with JavaScript and then switching to other languages. So for example, I had a student who was studying at Rolling Scope School, and he got into UDev's company, and then he switched to Go language. And he's one of, as far as I heard, he gets compliments on his skills, etc. So I think, again, it's super important to know at least one language very well, and then a person can kind of go to another language with ease, probably without help from someone else. So yeah, that would be my advice. First, my question is to Ms. Munira, and first of all, I'm so excited to be here. It's such a great honor, and
I would like to ask you, when you were starting your career and when you were starting learning a particular field that you cut it out there, who was the reason, or how did you got that information, or how you just opened that and just how come? I mean, Why did I choose software engineering? yes. Okay, good question, thank you. Basically, when I thought that I will do my bachelor's degree in Westminster International University in Tashkent, I was sure that I will do business administration because I had in my mind, in the back of my mind, I had an idea to start my own company in the future. So I went with that thought. I even wrote an essay, like motivational letter. I want to start my own company, so I want to be I want to study business administration. And the good thing about Westminster International University is that they have free modules that you can pick up from during the first year. And when you just go there, the first year is like a sort of a fundamental year. And then after starting from the second year, you choose your degree. And what I did, I chose computing, introduction to programming. I chose introduction to law, and I chose introduction to economics. So out of those three, I fall in love with programming, and that's how I decided that no, I can study business administration on my own, but I would prefer to kind of go the route like when I was super excited to write my own program, and I was like, oh, I can have an instant feedback, and I think that's something that Abdul mentioned about dopamine, right? I get happy when I see like, oh, I can build something, and with business, I think it takes longer time to get this feedback. And also another reason why I personally think that I was interested in programming is because I have some background in math Olympiads and stuff like that, and I love physics, chemistry, and stuff like that. So I think that also helped me to be interested in science-related fields. But again, it's not to say that if you don't have that interest, you're most likely to fail. No, that's not the case. But I think I personally really believe that if you were successful, at least in one subject, it doesn't matter which subject it is in the school, then it's easier for you to be successful in other subjects as well. Because that one success story that you have will give you the motivation that you can do something. And because you were successful, it meant that you sat in one place for a long time and you studied one subject so that you are one of the best in whatever, maybe in your school or in your town or city or whatever. So that's how I was interested. And I guess if I make those to answer it as well, for sure. Not get it. Question. Evolve. Westminsterda bir necha kurs farqi bilan birga o'qiganmiz. Men IT sohasida o'qiganman, Munira PA'da o'qigan. Lowda o'qiganmiz. Qayerda o'qiganmiz? Biz ekonomika. Okay. So xullas kalom, gapni qisqasi, bizni 220 ta boladan bor yo'q 11 ta aytishni qo'yganmiz IT sohasida va hamma ITni kelajagi yo'q, ITni oilangiz boqa olmaysan, IT ham o'qish bo'ldimi deyapti. Juda ko'p. Va BA o'qib yurishadi, business administration. Hozir shu BA o'qiganlarning 50% ITda bekarga diplom yotibdi, ITga o'tib ketishdi. IT fakultetida hozir Westminsterga kirganlarning 50-60% ITni tanlaydi. O'sha paytlarda, lekin hech kim ishonmagan ITga. Munira ham keyinroq ishonib qolgan. Ishonchda основной emas edi. То есть вопрос был не в вере, вопрос был в интересах. То есть I felt like I got interested into programming, and that's the reason I didn't have a computer when I was studying at Westminster University, and that was also one thing that Abu Stor mentioned, was that if you don't have a computer, you are less likely to be a programmer, and that I think that was a case with me, because when we were studying, I used to live in dorm, and in the second year of our studies, there was one girl, our friend, whose parents brought one computer for the whole floor. And we were in queue waiting for her computer to use it.
So I guess that's also the reason why I wasn't really successful in my ambitions to become a programmer, but I had other ambitions as well, and that's why I was like, my career is all over the place, basically. Yeah, thank you. Minnatdorchilik bildiramiz. Afsuski savol javob rukniga biroz qisqa vaqt berilgan, ammo yana bitta savolimiz eshitamiz, shundan so'ng esa sizni coffee breakga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Sizlarga tashkil spikerlarimizga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Shunaqa qiziq taqdimot bo'ldi. Men bu prezentatsiya davomida bu ko'rgan bilan to'g'ri ovqat bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu yerda asosan ishi bor IT sohasida yoki o'sha umuman freelancing sohasida ishlayotganlar emas, shu sohada qiziqib, shu sohani bitirib ish topaman deganlar yoki shu sohaga endi qadam qo'yayotganlar keldi. Shuning uchun mana Abduzafar aka juda ham aytdilar, intizom haqida aytib o'tdilar. Bu yerda o'zimizda ham o'quvchilarimiz bor. O'zimizda deganim sababi o'zimni tanishtiraman. Ismim Islom. Shu yerda IT bo'yicha bepul kurslar tashkil qilganmiz. Bepul kurslar shu birinchi RS School haqida juda ham ko'p aytib o'tdingiz. Mana o'sha RS School platformasiga asoslangan holda qilingan, chunki biz oldin o'zimiz o'qitgan talabalar volontyor sifatida hozir yangi talabalarni o'qitib boryapti. Endi aytmoqchi bo'lgan narsam shundaki, sizlar aytyapsizlar, hammaga kuchli motivatsiya beryapsizlar. Tugatgandan keyin $1000, $5000 topsa bo'ladi, lekin mana Abduzafar aka qayta o'tdilar, hamma ham shu darajaga erisha olmaydi. Shuning uchun menimcha bu yerda asosiy narsa sabr kerak bo'ladi. Bitirgandan keyin ham o'sha $1000 bo'lsa ham, hech bo'lmasa shu $1000 bo'lmagan taqdirda ham $100 ga ham o'sha ishni boshlab, nimadir boshlash kerak. Agar zo'r ish topaman desangiz, vaqtingizni yo'qotib qo'yasiz. Men bermoqchi bo'lgan savolim shunday ediki, biz o'sha bepul kurslar tashkil qilyapmiz, vazirlik IT park va hokazo e'lon berganimizda juda ham ko'p viloyatdan shu savollar tushganda onlayn qilaylik. Endi bilamiz, onlayn juda ham ko'p kurslar tashkil qilib qo'yganmiz, bepul deb boshlaganimizda dars bitishni boshlaymiz, bir hafta o'tgandan keyin Zoom videolar o'chiriladi, hammada e'tibor kamayadi. Shuning uchun qanaqa qilib onlayn sifatini oshirishga sizlarda balki qanaqadir maslahat bordir va misol press schoolda o'zida ham qanaqadir experiences bordir. If it's possible, can you share with us? Okay, so the question is for me, I guess. So we have exactly the same issue. The school is amazing. It's all free. Like, I think like right now about 5 to maybe 6,000-7,000 people enroll every half a year. Like, so the main course, which is stage 1 course, is for 6 months, and about 5 to 6,000 people, not just from Uzbekistan, but from other countries like Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Poland. Like, there are many countries that from where students study there. And also that's also another good thing being part of that course, because you compete with international students, not just local students. That's really amazing. So we have exactly the same issue. And I was actually feeling really upset about it, because I give so much love to people in terms of my kind of motivation and like support, and I see they are not completing it until the end. But even those who do not complete until the end, they are still showing really good results. So I feel like at the end of the day, we are doing a good job. And just at the very beginning, what I try personally to do is to say the school is very challenging. You need, according to my personal experience, you need about 40 hours per week, which is full time, which means you either have to study during your summer break, because it's very hard to study and in the course and also be part of whatever student at university, right? Or worse than that, work somewhere full time and try to combine it with studies. It's, according to my feelings, it's impossible. And people go there and they think, oh, maybe I'm exceptional. Maybe I'll be lucky enough to kind of, to combine the two. You can't. If you have time, that's one thing. And the second thing, if you have motivation, because if you're just coming here to test, if this is something for you, then most probably you will kind of, go back home
and say like, okay, this is not for me, this is for other people. I think the best thing a person can have is limited resources and limited choice. Like the reason why I talk about the school a lot is because it's free and I think it's accessible to everyone, and which means there is no excuse like, oh, I don't have money to study. It's free. You just have to have time and motivation. We have the same issue. We don't. I think we don't have the solution. But even though we have this issue, I still think that those who go at least half the way through, they already getting the jobs. They don't complete the course, but they already get the job, which I think is also a good metrics of how amazing the school is. So yeah. Kichik qo'shimcham bor. Hozir tekin ma'lumotni qadri sal past. Sababi tekin ma'lumot o'ta ko'p. YouTube to'la, Google to'la, qanchadir millionlab pejlar bor, bloglar bor. İnsanlarni tekin ma'lumotga bo'lgan qarashi oxirgi 5-10 yilda juda o'zgarganda, masalan, menga o'sha 2007-2006 yillarda, bundan 15 yil oldin YouTube bor bo'lganda hozirgidanda shu YouTube'ga kirish uchun pul to'lashga ham tayyor o'sha paytda. Hozir YouTube lekinki odamlar kirmayapti, mana bu so'zlar kirmayapti, o'rganmayapti. Lekin hozir qadri yo'q. Lekin 15 yil oldin men YouTube'ga o'xshagan narsa ko'p berib $100 sotib olib o'qiysan desangiz, to'lardim. Sababi yo'q edi. Va qadri baland ma'lumotlarni, tekin ma'lumotni hozir qadri odamlarning ko'zida juda ham past. Endi bu afsuslanarli holat, lekin fakt. Shuning uchun balki ikkalaringlarning sko'linglarning katta problemasi bu tekinligidir balkim. Ozgina narx bo'lsa, insonlar pul to'lagandan keyin to'lab qo'ydim deb ichatish bilan kirishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan pul endi qimmat qilib qo'ying demoqchi emasman. Arzimagan pul bo'lsa ham birinchidan qadr bo'ladi, ikkinchidan sotib olgan odamga ham qadrliroq narsa bo'ladi. Masalan, demak endi ma'lumot tekin bo'lishi kerak. Siz uni mehnat qilib insonlarga bersiz, yana asabingiz buzilib, menga mana savollar bergan kelib, qiynalib, shuncha odamlar savol. Pul qilib qo'ying, arzimagan narx bo'lsa ham, salgina bo'lsa ham qadri bo'ladi. Bunda ham masalan, bu aytmaymanki, juda zo'r bu hamma keladi. No, qisman o'zgarish bo'lishi mumkin. Shunda, masalan, kirishlarda boshqa. Community yaratilgan. O'sha kurs bitirgandan keyin ular o'zidan oldingi keyingi kirganlarga yordam berish. Shunaqa communityni ham O'zbekiston maqsadimiz bizani. U Ariskoga biz qo'shilgan bo'lardi, lekin u yerda aslında ruskogovorящий auditoriya. 70%, 80% baribir o'zbekcha gapiradigan auditoriya bo'lgani uchun shunga yaratishga harakat qilib boryapmiz. Just wanted to say, yes, it's mostly in Russian, but just specifically for Uzbekistan and also Poland, but specifically for Uzbekistan, they made English courses. I mean, like, if you say we don't know Russian, that's an acceptable excuse. But if you say we don't know, or students don't know English, that's not acceptable excuse, because at the end of the day, if you are going into programming, the first language that you have to learn is English. And then the rest. So I think that's not the excuse. I'm not talking to you, but to the rest of people who want to study just in Uzbek and don't think about their learning about English, because I think the first thing is English, and then the rest, because I doubt that you will study English after you learn programming. It's very hard. Yeah, once you get the job, it's hard to concentrate on something else. This is my personal opinion. And also, like, the good thing about the fact that we have different opinions. So Zafarbek is for paid courses. I personally for free courses, and everywhere I studied for free, and that was the only way for me to study. So I probably because of that, I really want to give back to community by trying to promote free courses. And it's not just because it's free. I really believe that it is the best out there in Uzbekistan. So that's for advice. Thank you. Sizlarga odamlarga qanaqadir qiymat berishingiz kerak. Ularning nazarida bilim qiymatli narsa emas. Buning uchun grant berish kerak. Tushunasiz? Misol uchun taxminan hozir bitta platformada 100 ta odam o'qiyotgandim. Lekin sizlar marketing bilan shug'ullanish kerak. Sizlar o'ylab olsizlarki minglab odam o'qishni oson qolsin. Buni ta'sir qilish kerak emas. 300 ta odamga grant beramiz.
ya'ni grant beramiz, joylar to'ldiriladi va ular bilan suhbat asosida eng yaxshilar tanlab olamiz desangiz, o'shanda odamlar biladiki, hamma o'qiy olmas ekan va biz tanlab olar ekanmiz deganda shu eng siz qadrlaydigan odamlar tanlab olasiz va ularga ruhan mas'uliyat berasiz. Ya'ni bu birinchi qiymat berishlik. Ya'ni o'sha qatnashasan, eng zo'ri o'qiysan. Ular shunda jiddiyroq qarashadi. Ikkinchisi reyting. Kirgan odamlar reyting bo'lishi kerak. Kim birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda. Bizda odamlar shu narsaga amal qiladi. Reyting. Uxlaganda ham, mashina olganda ham xuddi shu. Tushunasizmi? Punkt. Va u narsa inson hissiyotini o'ynashi. Undan ham ketish mumkin. Ko'proq shug'ullanadi, man birinchi o'rinda ketishim kerak. Man qoldirib ketishim kerak. Tushunasizmi? Bu bo'yicha. Ana undan uchinchisi, kim eng zo'r o'rganlari bilan nimadir biznes tashkil qilamiz, yoki sizlar o'quv markazi ochamiz degan narsa bilan ularni moddiy tomondan bo'lish kerak. O'shanda boshlab odamlar bepul bo'ladi. Mana bir vaqtlar Twitter saytida menga bir kunda 36 ta modelni bepul berishardi. Menga bepul berilgan. Tasavvur qiling, donasi $7 deb bo'lgan modellar so'xtasi har kun menga tekin berilgan. Men ko'chirmaganman. Nega ko'chirmaganman bilasizmi? Chunki xohlagan vaqtim ko'chirib olishim mumkin deb mana. Keyin shart yoqib qo'ydi. Bilasizmi, shunaqa afsuslandim. Chunki yo'qda 100 minglab o'ta zo'r modellar bor. Ular menga huquq bergan bepul ko'chirishim uchun har kun 30 ta. Men o'sha imkoniyatdan foydalanmaganman va hozir hisob bir vaqtda tekin bo'la olmaganman. Tushunasizmi? Ya'ni inson shunaqa ertaga o'qishi mumkin, xohlagan vaqtim platformaga o'qishi mumkin degan narsa bo'lsa, u dangasalik qilaveradi. Lekin bironta sanani belgilab, biz tanlab olamiz degan narsani bersangiz, ana o'shandagina demak bu qiymat ekan bo'lgan narsa bizni ichimizdan kimdir tushib qoladigan, u ozgina o'zini baxtli his ko'radi. Keyin u imkoniyatga erishgan. Shuning uchun ham qiladi. Bizda ko'p bo'ladi, misol uchun grant o'qigan bolalar o'qish tashlab ketganlar. Tushunasizmi? Grant o'qigan o'qish tashlab nima uchun? Chunki ular hali biron bir summa bermagan boshqasi bo'lmaganda. Hech bo'lmasa siz grant bilan ushlab qoling. Bolalar ozgina nimasi ketsin, nimadir tutsin. Ular shartnoma bilan erkin kelishib qora olsin. Bunun için keyin o'sha ba'zilar yanımızda sizga 50 ta odam kerak, 500 ta odamdan suhbat asosida 50 ta eng qadriyati bor, maqsadi bor, yaxshi bolalarni tanlab olasiz. Har kim kelib o'qib ketib, bir-biriga ta'sir o'tkazadi jamoada. Misol o'quvchilardan faraz qilaylik, 20 ta bola bor, 2 tasi, 3 tasi ketishni boshlasa, qolganlariga juda ham ta'sir qiladi. Shuning uchun reyting bo'lishi kerak. Reyting qo'yasiz, kim oldinda chiziq chizasiz. Ularni marhamat o'qimayaptimi? Platforma chiqarib tashlang. Nima uchun? O'zini taqdiri uchun, o'zini hayoti uchun kuyunmayotgan odam uchun siz kuyunishingiz kerak. Nega siz o'ylashingiz kerak? U qachon yetib boradi? O'rgansin, bilim olsin. Nega o'zini hayoti uchun kuyunmayotgan odam uchun qanaqa kuyunishingiz bu mantiqsiz narsa. Shuning uchun ularni hissiyotini o'ylash kerak. Olki bilan samimiyat qilamiz. Ularga aslida ustoz sifatida nima uchun hozir ilmni qadr qolmagan bilasizmi? Oldin ilmga borilar, hozir ilm boradi. Biz hozir o'qilamiz, gapiramiz, bunu qil deymiz. Oldin marhamat, mana senga xohlasang, xohlasang bilim senga kerak. Biz ilmni xor qilib qo'ydik-da. Chunki ilmni xor qilganimiz uchun ular xohlagan narsasini o'qiladi. Kulgulida ochig'i kollej vaqtlarida o'qituvchilar yugurib yuradi, palonchi qatta komissiyaga borib, palonchi qatta diplom berishimiz kerak. 3 yil kelmagan kursdoshiga majbur diplom berish. Tushunasizmi? Çünkü qog'ozni ko'rsatish kerak o'sha narsani. Ya'ni biz nima uchun uni orqasiga yurishimiz kerak? Maktablarda qidirib, unga ta'lim berib, u 5 ball olish kerak. Ya'ni bu ilmni xor qo'yilganda biz o'zimiz shu darajada ularga talab qilamizki, ular xohlagan vaqtda o'qiydigan bo'lib ketgan. Shuning uchun ularga ultimatum bo'lishi kerak. Mana sizlar bilan zo'r o'rgan, lekin biz tanlab olamiz. Ana universitetlarda bilasizlar, odamlar qanchalik talab qiladi, 40 million to'ladi. Universitetdagi ustozlar qo'porib aytganda, to'g'ri tur, siqib o'chir tur, baqirib muomala qiladi, lekin ular chidaydi. Universitetga kirish qiymati bor-da, qiyin. Biz toki shunaqa muomala qilmas ekanmiz, bu qadrini ko'rsata olmaymiz-da. Ilmga xuddi shunaqa kirish qiyin qilib qo'yish kerak. To'g'ri pul qila olmaysizlar, chunki bu bepul berilgan narsa. Lekin kirishni qiyin qilib qo'yish kerak. Darsni zo'r qilish kerak, yaxshi marketing qilish kerak. Kirishni qiyin qilib qo'yish kerak va shartlar bo'lishi kerak. O'z vaqtida bajarmasa, marhamat chiqib ket. Bizni
qanaqadir tartib o'tiladigan bo'lsangiz, sizni hurmat qilishni boshlaydi. Xo'p, hurmat qilaman. Rahmat. Kattakon rahmat savollar uchun va javoblar uchun. Ana endi esa 20 daqiqa coffee break ajratilgan. Har biringizni peshkingizda keyingi trening va workshoplar bo'lib o'tadigan xona raqami yozilgan. Iltimos 20 daqiqalik coffee breakdan so'ng o'zingizga belgilangan xonada bo'lishingizni so'raymiz. Kattakon rahmat.